Go leboga the Premier, the MEC, Executive Mayor, Mokgosi jo ga phudu hu tswana le Mokgosi ka go harologana ba ikadile hela ka lehatshe la Greater Taung. For the past 4 months ke ntse ke na le difficulty ha ke bidiwa to official meetings. Ke tshwantsela ke tshimolola MEC Sambata ke bentsha disclaimer gore ke santsane ke le mayor wa Greater Taung ka gore re na le a responsibility ya go clear the confusion and the misunderstanding. Now, ga ke itse go opela o bana nka be ke itse go opela nka be ke tshimololela ka sehela se se reng jo ke metlholotlholo ha re ratwa le rona ka lerato le lekana. Because as the farmers ba Taung Irrigation Scheme equally le baagi ba Greater Taung local municipality, we should be grateful for platform le opportunity e creatilweng ke Office of the Premier le Office of the MEC go tla go leka go addressa le go atlhatlha mathata a itemogelwang ke Taung Irrigation Scheme. Mathata Taung Irrigation Scheme a tshimolotse kgale ne ke a matonna thata. Ha o batla go bona gore rona le mathata o bone go diriwa an academic study ka mathata a gago. Ha o ka ya ko repositoryng e bidiwang Boloka ya Northwest University. Ya Northwest University, Dr. Gabriel Ikobi ko dile ka mathata experience yuang ke di small scale farmers tsa Taung Irrigation Scheme 2015. So go bontsha mathata there in depth ya mathata a re le mo gone without pointing finger to anyone. Mara ke nkere rona as the leadership of the municipality, we are to extend our gratitude to Office of the MEC and Office of the Premier gore aba creatile this platform gore balemi ba tle go view go tla go raise their views and frustrations and concern regarding the irrigation scheme and all stakeholders. Mare, in conclusion, I'm extending the warm welcome to all stakeholders babaleng ha. The session, the most important thing ke go tla go leka gore go nne le a dialogue where finally we'll have the resolutions and then re nne le a way forward ya go pave. So this sitting is a catalyst. It's a first stepping stone ya go leka go atlhatla le go tla ka tharabololo ya bathata ba malemi mo Taung Irrigation Scheme. We thank all the leadership from all walks of life, but most importantly, the sitting would have not been successful without the congregation e le mo tlase mo go gore rona re mo ka lebaka la gore go bo gona le batho ba baleng ha. So re ska ke ra thusega re sena kokoano e leng kwalo, so re lebogela gore go batho botlhe ba ba leng teng bo mme le borre ba balemi ba ba bone botlhokwa jwa go bona gore e nne karolo ya thologelo e. You are all welcome. Thank you. Thank you very much, Ralebua. The next one, Kikupa HOD in brief, ka purpose, and then immediately, Ufemutu is going to do a presentation. Lian our presentation. It's a summary because everyone else here will tell us their experience ka scheme. Thank you. Thank you, MEC. Khosi kholo mankuruane Premier Mokgosi. Re Sambata ona setse a touchitse purpose kapa sepheo sa hore re tlemo ka bokhutswanyane mo Premier wa rona o bile le one-on-one le MEC. Mo meeting wa teng mo Premier abe a raise a concern ka Taung Irrigation Scheme. Premier gape ha bula parlamente abe a re o batla go tla mo Taung go tlo go ikutlwela gore mathata di a tsa kae. Jaanong re le lefapha re ile ra fa mo Premier report ya rona. Mo Premier a re ke le utlwile lefapha menna ke a ya ko Taung ke batla go ikutlwela on the ground gore go diragala eng. Jaanong ke ka go bagolo re leng mo jaaka MEC Sambata a buile gore ke program ya Premier ye o batla go ikutlwela gore go diragala eng atle a tsebe gore fa direction gore go tshwantse go diragaleng. Ke a leboga re mo tshweneng ke ena tla re dirang presentation ke yo wa connect. Well, the project ya re mo tshweneng. Okay.
Twister that thing so, and Rebutsweni will twist the stool. Yeah. That's good. I'm sharp. Yeah, sharp go. Yeah. Baholo, ke a le dumedisa, ke nna Tuwetse Motshweneng, ke nna the acting district director, Department of Agriculture and Rural Development, ke based mo Vryburg. Presentation is going to be a summary, Honorable Premier Mokgosi, because our interest thata go to hear what are the challenges from our farmers beyond the you may find or not present, but there are more in-depth issues that farmers have beyond what we know. The age of the scheme. The age of the scheme, colleagues, because after transformation, we never had a refurbishment of the whole system since schema simula back then, 1939, 1942. The time schema sarona more the simula irrigation scheme, and then baholo la itse re simolise go dithumo gene a kere kana kwa re mangwa poko morago kwa, and then ra tswa mo dithumo geneng go itsenywa gang ya di pivot a kere ka batla le ndubana ka re ke bereka le lona fanda go kara lengitse Rebutsweni ke meeting when our president how interact le bona. All right, and then from there, then what the different systems. How about the 7.5 hectares? How about the 9? How about the 10 hectares? About the pivot, and then about the 7.5, 59 hectares. Kiba balinko reducing, and then those are the farmers we have, and then move. So the cooperas were then developed in that time after removal from the two Morgan system to the current one. And then normally 176. And then this one here 176. Those farmers kind of transfer or redesign our irrigation scheme, but create allocation of land more scam. So living today, I think we still have a lot of them that don't have allocation of land. And then on the center pivots, I think most scam are 3 pivots. The whole irrigation scheme, only 3 pivots. They don't give 10 hectares, and the go the only more pivoting. But the rest of the center pivots, they're not on. And then those that share Bali 4 on the center pivot. And then you will understand what farmer decision or either what to plant in and then what he or she wants to do. And then the stakeholders that were involved or are currently involved more irrigation scheme in the terms of my support to the scheme. Rona, Department of Agriculture, through program Rona ya funding, maintenance of infrastructure, also le support the production inputs. And then Rena water and sanitation, normally water and sanitation, every Val has water use association. The water and sanitation gives water rights.
So that's why we mention it here. And then le bokgosi ba rona ba ga Phudutswana ke bona ba re fang the permission to occupy land. So ga re kgone go fa attention to a farmer as a produce lekwalo from the tribal authority. We can't do that. So if ana lekwalo le tswa mo bokhosing gore o na le permission to occupy that piece of land, is then that we can then recommend for support of that farmer in the irrigation scheme, and register as a farmer with that irrigation scheme in that pivot or in that plot malente. And then our local municipality offering support, and then our secondary co-op that we are still in a monomally for marketing of products within the irrigation scheme. Next slide, please. And then this is the design. Yeah, irrigation scheme kam go ileng ka teng. Ona le ipelegeng ela 15 farmers Bosele 94, Tsidiso 56, Retuseng 65, Reitloma 65, and Retuseng 137. Now, if we check out this graph, you'll see what the method irrigation is different. When I center pivot, all those other cooperatives except the sprinkler irrigation system. So in total, what we have is 3,584 hectares that is allocated to Taung Irrigation Scheme under irrigation. That's massive. So you don't have that kind of a system in the country except this one. And then this is just a picture of one of our pivot Tsidiso that is planted barley currently. And then Renale, this number of steady Driswang currently on the market. Nego tsenyiwa the asbestos pipe for irrigation purpose. So those systems are hard. And then those asbestos pipes, because under the funny challenges when we have Santer Bankanye the pipe. How the pipe burst? Santo Bankanye. Currently we're marketing on asbestos, and then on the ground asbestos. One of the biggest issues we have. But now the main or the biggest challenge you're experiencing, you're experiencing a lot of crisis. Infrastructure challenges. Because kiwana ba irrigating ka sprinklers, the pipes are one of the it's one of the challenges that as a department we have serious prioritize in all infrastructures. That area is the one that prioritize land. And then number two, a region. You can move to the next slide. A region that this is what we're discussing. Reducing it's a challenge. Even farmers constantly are complaining, and they are right, because
infrastructure one is old, needs to be redone. The challenge, Honorable Premier and colleagues, we have engagement session with them. We still not have a proper mapping. Yeah, the pipes that were put on the ground in that area. So we need to do a new one. Next. The other one, Pudumong, and Pudumong, the far end, the last area, Honorable Premier, when you enter Taung, those 6 center pivots, they are not moving. So, kadi dry week, after dry week, metsi afika ko bana late as compared to the ones that are close. This ones here, at least they immediately get water. So now the other issues also they don't have an earthen dam. Their pump house, Yakupudumon North, is old, is dilapidated. It needs to be rebuilt completely because it's constantly giving our engineers and our officials matata when they need to assist farmers. Sometimes during heavy rains, unfortunately I don't have a picture here. During heavy rains, pomp is high level, you go down. At the heavy rains, you find it flooded. So trying to drain lemeti, who flash you the pump from scratch, and then who test your system before you can say farmer knows. So it's a hazard for them. So we need to remove everything there and start a new one. Kidi center people they are not moving currently. But the other biggest challenge here, ESCOM payments, one of the main cost driver that makes this thing stop. And then with the ESCOM payments, because they don't have the electrical payment, it creates a vulnerability. Vulnerability but by one opportunity because so it's easy for them or the cable. Currently, the transformer, Honorable MEC, Honorable Premier is gone. You don't have a transformer there anymore. And now, to bring it back, it means we have to pay ESCOM, buy a new transformer. They come and put it, we rewire the whole pump house, and then so that it can work. But still, again, the water supply to the very same pump house, it's a problem. And one of the challenge area is a problem. Our farmers, more irrigation scheme, they are not moving. Once stand still where they are, or either they can go down. And one of the issues that as a department we are facing, if they complain to you, it's a legit case because they are standing there since the inception of the scheme, and that is one of the challenges we have. And then what we call multicultural differences and varying groups. How most of the time our farmers almost whole. It's few numbers. So the training becomes difficult. Mindset or no man. This is a new technology. Let me move away from what I was doing before to a new one. Adaptability is very slow because Mogolo is on every day. So it takes time. And whereas other areas they've moved a step far ahead, and we tend to deal with this thing psychologically because one the group dynamics, and a group dynamics is one of the issues move because on the same pivot replanting different crops harna same understanding so that other issue that we have. And then vandalization infrastructure by community. This one is key case in you find the department today, but repair a pump house, they put up cables, everything. 3 days down the line, the cable theft. So there's a need a sense of ownership from our farmers. Department cannot refurbish the system. Security for something says there is a farm. It's something that we need to have a proper our farmers. The government is assisting them,
and it should high manage go maintain infrastructure. They should in return, also in return ba like a ways to make sure gore ba tlhokomela infrastructure or whatever their government was supporting ka yona. Now, one of the challenges that, and again, that we have ke payment at the bills or operational utilities. ESCOM, pivoted in the movie because of ESCOM. And then number 2, le billion meteko falhat, it's very high. For sure, it's somewhere around 90 million. So it's a lot of money. And giving that money to clear that debt is very costly. And or else again, we have a challenger infrastructure in the scheme. Next slide. So this is one of pump house. It is vandalized by removing all cables. And you find this one, I think, in 6 pivots. So refurbishing this, getting it back, is more or less 500,000 to do this thing alone, or rewire the whole pump house. Next. So this on the other one, the inside, and on more writing, one of the pipe in Eleko Pudumong, it's asbestos that is giving those farmers challenge because high twins irtana korka repair. Now the other one the farmer rataruna balisa lahat ko external people without us as government having an idea or by the run, or maybe Mokgosi was it or Motsening ulistel hatsi ko farmer so and so. And then now farmer so and so in a high real hats or plan to say Siranga heta what's ha remoting about this alpha back ESCOM me Mahdi for connection fee and other things. Fal hatsa haya duel. Another problem rediscovering as a department. Another one called department then dirisa Mahdi more farmering. Always nanyana mo register ha plot registered like kalibitso la ka ke le motswene. It means department high service is service motswene high service the person who are listed land. So we are finding wrong people. That's what we are trying to say there. And then we know we have received some information or observed or the contractors ba bereka on the land and then bafa our farmers the stipends. Well, else if you check the profit that they make from the land, it's huge. And then at the end, farmer can asalan school some takas and poverty. So kiona idirang our farmers ba bale stagnant ba some movie at all. And then as government refer technical support by the Misi of our advice to our farmers what to plant or not to plant, and also the financial support ka go reka di seeds, the fertilizer, and then le maintain or try to maintain the irrigation scheme. One of the things it's common, and I think this one sometimes in most cases I receive calls. Government bought mechanization for most of the cooperatives, but some cooperatives you can go there, you can find them working. Crediting and others. Maron other cooperatives, there's nothing. Or maybe somebody took it where there is an early one. So some of the issues that we have. So other farmers will call complaining or no tregere, mosonu tregere ko khakhage, khrna kharena rifota ka tregere tsantse ko lisa tregere ko di burung ko hatsa vatere, mar tregere teng re ke puso. So one of the issues here we are encountering as government at the scheme. And then this one Tregere just bought recently. Erekela secondary cooperative, Erekaka land reform, lay the trailers. And then if you remember back then, farmers will remember there was a proposal here, expansion here, irrigation scheme. So our Department of Agriculture, Northern Cape, Valhats, we integrated together what we call a integrated revitalization master plan in order to refurbish the old canal that we have there so that it can be wider and can be able to supply areas that go down so to enough water up until the last portion of Pudumon Kamit. But now
the aim kore with that infrastructure, it can assist us to, with that master plan, can resource out funding to able or to our farmers in the irrigation scheme, and then so that they can have sufficient amount of water. And then with the plan in on paper was that the expansion replan around more than 2,000, around roughly 2,000 hectares. And then these 2,000 hectares maybe can resolve the issues of 176 so that those ones that were not allocated land can be allocated. But now the challenge here, so we need to deal with what we have now, clean it, make it functional, then we can decide. We can now plan car expansion. But as long as the area we have now is not functioning, it will be a futile exercise. And then, area they identify for expansion, but so it means we can't, that hectares in area plan, it may be reduced into half. The land in invested for expansion, and Kiona, one of the main issues that we have so far as the irrigation scheme. And then on that note, Honorable Premier HOD MEC the irrigation scheme, if you can get it back to 100% functional, I think it can be able to assist our farmers, and then part more I think that this is just a schematic presentation of what we are talking about. Identify, but already I think that was my last slide. Thank you very much, Radlebua. So now, Kitlaufa Munyeta wa gore ribueli mu premier ka scheme. Kitlanga matso I 3 ka mona 3 ka emang atana class tata ka mona class simula ka mona king get 3 kitle ka mona king get 3 kitle ka mona king get 3 marko 3 eu it will exclude but to be being invited bana they are not going to ask us but I refer the comments to improve. Habana ubutsa premier, batla re bulela later after baagi and mafamara abuile. Let's get 3 from that side. Number 1, number 2, number 3. 1, 2, 3. Yeah. Buffing mic, roving mic. Why they can still stand here. Yeah. Aketse sebaka se ke leboge boetapele ba rona ba ba mo setlhoeng bogosi ga mogo le ba ba tswang ko province le national ke leboge balemi botlhe ba rona ba ba leng fa ba irile ya re ba ukwa pitjwe ba amogela ba ga itse ke na o ratile se go sa pelo ke tswa ko 176 e bidiwang go te ke khositsile ke ne ke re le nna mabapi le motlapitšong wa gompieno ke re ke tshwaele mo go se tlhokang gore se tshwaelwe mme premier ke itumeletse gore gompieno o bo le mo go rona o tlile go utlwa mathata re kopanang le one mme ke tla go bolelela gore mo ngwageng tse pedi tse di hitile re feitswe ke boeteledipele ba rona ba ba ko setlhoeng gobane re tle ra bitsa office ga premier makgetlo-kgetlo ga senke ba nne karolo ya gore ba tle go kopana le rona mo bile re bile ra kwalela office ya ga minister we ileng a tla makgetlo ka nna mabedi mo Taung a itla utlwa mathata a mo Taung metho ko didize
ra mona mathata otlhe a rona mo Taung ra molela gore skema sa rona e kere ga se tseo tsia ga se tseo le tlhogong yaanong ke ne ke re re le 176 re skema se sa le re koporasi e sa le e thegile ka 1982 mme go tla go itlha gone jaanong jaana re thusitswe hela ka 10 hectare mo eleng gore bogosi jwa rona jwa batlhapi bo re neile le hatshelele kana ka 2800 hectares mara mo go 2800 hectares ewa re setse re na le only 10 hectare e implementilweng go tloga ka 1982 go tla go tsana gone jaanong ke re Premier ke kopo ya ka mo go yena gore re le 176 le hatshele teng bogosi bo re neile le hatse re kopa gore re nne karolo ya batho ba ileng gore ba ka khona ba ka re ba lema mo Taung sa bobedi ke gore boetapele ba rona mo Taung o kere ba leka re kopa gore Premier a tsenye marapo mo dinameng ka gore ke sentse ke gopola sentle ka last year ha re mo training ana le mo go rona tla gore bolela gore go na le 1 million e tshwantse tle go berekela bikinyana ko mora thank you ha re mo training ana le mo Taung a re o tle go tlhabolla skema sa rona sa Taung go na le dile kana ka 1 million la tlang ka lona go morago le dile o le tšheletse ga re itse gore le heletse ka re kopa gore mo gongwe Premier o tle go batlisa dio tse di tshwana le tseo ka gongwe re ka o ka itlhala ile gore skema sa Taung se ka be se tlhabologile mare go nne le dinala mo teng mo gare ke a leboga ke a leboga a ke lemoge ditula ka mo dirulagantsweng ka teng nna ke tswa ko cooperative e bidiwang Tsenolo ha o tswa mo sekeleng e mo Taung forum o ya Vryburg about 3 kilometers o tla bona di frame tse di ka bidiwa go tiki di greenhouse mara maemo a tsone gone jaanong jaana ga tlhola khabarile di plastic tseo ga dio mathata a rena le one ko Tsenolo a ntla ke motlakase re tle ra tshegofala ka go fiwa solar system ka bo madimabe solar eo e utswilwe line ya motlakase yone e teng se se batlang ke fela ha re ka tisediwa motlakase either re fiwa yone solar gape or motlakase wa rona wa tsengwa tirisong sa bobedi go na le tshenyego e boitshegang ya metsi ra itse gore metsi ke selo sa botlhokwa tota mo botshelong re na le letamo le lekane gore le ka nosa dithanele tseo or tsone di greenhouse tseo ka bo madimabe go na le valve e dutlang valve eo e reportilwe ga ke itse makgetlo a le kae re tle ra bolelwa gore go na le a service provider yo o lemogilweng yo identifielweng go tla go rarabolla bothata yone metsi a tsena a feta re palla fela ke go sa dithanele di 15 ka tamo e tona yo bokalo so seo ke tshenyegelo sa bobedi re kopa intervention ke gore boeteledipele ha bo ka tsereganya mo tsamaisong ya fale ba be letsatsi ba tle go bua le rona go tla go rulaganya ka gore go ntshitswe didiriswa tse di tsa madi a go godimo tota didiriswa tseo ke maswabi go bua yana MEC gore di beilwe mo fatshe ke di white elephant ka gore go na dilo se ka se bitsanya ke maswabi go se bua yalo mara dilo tsele go na le batho ba leng entitled mo go tsone ka bo madimabe ga ba di dirisi ke tsone dilo tse re tlile go batlang an intervention gore project e faele gongwe ka tswelela pele ke lebogile ke a leboga mo Premier le batho botlhe ba bagano leina la ka ke Tshepiso Sedumedi ke tlhaga ke le ko Pudumon North gone ko matlhotlapelwa gone a teng we have not been farming there for the past 6 years re setse re tswela pele tlala e tsene mo matlong di farmera ke bagalaye ba inetse gore ra go tsamaya ba re tlhokagala irrigation scheme e helela ha Pudumo Met ha go na le Robert teng ha metsi a leng gone
ko north ga go sa tlhola go diragala sepe ba gaetsho re emegela ka dinao gore batho ba ska batla go aga mekhukhu hale ka re mekhukhu yone e tle go tsena se se nkutlwisa motlhoko ke gore ke mo tshimong e le nngwe le kgosi kgolo ke le ene khale a eme ga gona sepe se se diragalang ga ke itse ha agriculture a re ga a khone go re thusa kgotsa ga ise a tsamaya refurbish irrigation scheme mme re kwa gage ne le ga ke itse ka re CASPO e teng ko madi ko agriculture gona go dira the very same bulk water infrastructure development gore goreng ba sa dira selo seo ba re thusa in conjunction with Falhart's water, because those are the experts. Renewa one makgwa re gileng a water scheme le ba ba siong ha bone makgwa renewa bone as contractors gore ba tle go dira mmereko hela puso e patele di tender ka mosho ba ba lela. But whereas we have Falhart's water as an expert gore a khona go bona gore Pudumo North and all other areas can be fixed. Ga ke itse gore goreng a ke ka ntlha ya so se sa le tsogo sa gore batho ba ya ke December batho ba batla madi ba batla go a Moseja ba batla go a Dubai yang di contractor tse ke tsone di ka bang madi ga ke sho gore Falhart's water o tla ba ha madi hao. So that's why re setse re tla dula re ntse re le ha le tla la rona e tla nna ntse le ha lo mbona gore ke kae mme ke sho le nna ke a go nna 70 years ke ntse ke emetse gore go dirwe. So ga ke itse gore a mme ke re batho ke re a ba age mekhukhu e tshodi ba tsene hale ba age ka gore puso e ya yone gone nyana ga e tle go nthusa ka sepe. If e khonne go dula 4 years Premier MEC wa gago hitileng o buile a re gana re thusa for the past 3 years. Yaanong ke batla go itse gore a lo politicize a CASPO madi a ra itseng gore a tswa ko national a lo a dira yaka a political tool so that lo khona go bona gore mo di farmer re tla thusa ba ba e ka reng ba re retsa ba ba sa re retseng ba ga re ra re ba thusa Premier. Ke anong ke ke kopa hela gore ha ile gore madi a gone re kopa ra dirisetseng the intended purpose. Ha ile gore ke tšhelete ya CASPO ile gore e tshwanetse e dire bulk water infrastructure development a re dirisetseng sewa ka ntlha gore 240 hectares has been lying fallow for the past 4 to 6 years and it's still going on. Me khona le mongwe lo sa mo invite nga gompieno Land Bank ga inviteiwa and Land Bank o ra approvile rona ko Pudumo North. So HOD re tle go tswela pele without the help of government. Go siame Land Bank ke portion ya lona kgotsa ke lona lo ba fundileng ngaka ya me mme ke ne ke re Dr. Ward ha Land Bank ya re thusa re tshwantse re mo patele back. We know there's that 60-40, but 40% still ke tshwantse ke patele. So if at all Land Bank is willing to assist me, mar MEC wa rona for the past 3 years said I am not going to assist Taung Irrigation Scheme because lo bereka ka makgoa, then it's fine. We are going to work with Land Bank gore bogolo re tla tsa re nna le sekoloto gore re khone go ba dijo mo godimo ga tafole Premier. So ke ne ke kopa hela ke re a re ba kanyeng dilo tsa rona gore re siame re tswe mo contractoring a ileng gore lo ka tlhoka madi mo gone. Ke ne ke batla go checkela gape gore issue engwe ke e beile pha e leng gore ena le mathata ke ya technical support. Ntso re na technical support a go bua hela gore ga ona di extension officer mongwe ga gona di extension officers on the ground. Ra itse gore batho ga ba hiriwa extension officer e one e stretchwa from Taung go tshedisho e beisiwa le go Pudumo North wa go nna le attention yaka re motswiri
re lole e be re inela ga re tlhole re ka lo tlhoka re tle ra buisa batho ba national department ba tlile go rona go Pudumong North re ba ra re ga re tlhole re ka kgona go nna le trust mo pusong ka ntlha ya gore batho ba re buang le bone botlhe ra bua le ene gompieno ha setse a shebela kwa o re tlogetse go morago rona re sala re dirang ba re no re tsentse cable tse tharo goa Ludigard so re nayano re ma security guard o tsenya cable yang mo teng ga pump house mar pipeline e senyegile ke sa kgone go nosetsa so ga go nthusi ka sepe e ba re nna one ma security ao moraga 9 months ke a yanong batho ba tla ka dithunya ba batla cable borra cable ba tle go tsaya cable ya bone ke a re tshwantseng re shoot hao go Pudumong North se se diragalang ba gaetsho so ke kopa ela go bua gore there are no extension officers ga bayo ra itse gore moratorium o teng o kae o wa gore di post di sa nna teng mme ga dio there are no extension officers so re kopa hela gore falhats we ask as a belief like yele betrokerak and on se problem re kopa gore ka moso re khona go bona gore foro ele go itlhela go Pudumong North e itlhajang ha re na le tamo gone ya no nyana metsi a supply ya Taung community a tlhatswa go Pudumong go go yone tamo e ne supply ya Pudumong North so ra Pudumong North ga itlhole na le tamo ka rolo ne ile tamo a rona lo ena ya Sidibeng water so Sidibeng or Magali's water is the one that is using our dam. So CEO, please, can you go and construct a dam for us? We will pay you from money from Land Bank if the department is not willing to assist. Ke a leboga. Ke a leboga Program Director Motlotlegi MEC Premier Mokgosi Khosana ba gaetsho dina la ka ke Pontsho Khosi ke molemi ha re thuseng re leboga re motšhini ka presentation Premier re leboga go robu go rogile kwano ke nnete gore gona le setshwantsho se se lehi se leng gore se dirilwe ka Taung Irrigation Scheme le gore ga nkitla e tsamaye fundiwa for the next 3 years mme setshwantsho se tloga mo goreng re le balemi ga re hirisa ba ba shweu ha o re o lebella gore goreng balemi ba hirisa ba shweu ke ka gore e kane sale o emetse thuso o emetse o bo emetse mme ya no tlala yone ga nke be emela gore o se kwa tshwara ke tlala gona le tiragalo engwe re tle ra thusiwa ka losareng la teng ra le tlatla ka October le November package ya teng puso e thusitse mo temothuong go berekiwa ka nako ha o sa itse nako ya temothuo ga o ka ke wa nna mo temothuong lesareng ha o le lema ka March o tshwantse le peite gore le skala bolwa ke bojang ha o sena madi a spade o tshwantse gore ka mahelo a May o bole tsenya mo mbung ka gore mariga a tsena bojang ga bona go tlhoga ke temothuo so temothuo ga e batle batho ba ka betseng re bolwa ke yone ntlha e ya gore thuso di dintsi mo pusong mme ga di dirisi ka tsela e siameng gore di re ntshe mo mathateng yes re na le mathata a gore mo gare ga rona balemi re na le megopolo e harologaneng jaaka re tle ra thusiwa go lema mmidi go re thuseng kwa ha re semang go lema mmidi
Gono ga nna le bothata jwa gore ha re semang go kotula ga nna le dintlha tsa gore ba bangwe ba ga ba dirisa madi sentle yaanong cooperatives go lwana balemi mo gare re neilwe temothuo eo re neilwe program ya 3 years e tlhaga go borre wa te kwa o ka re go na le romo o na le teng ke leina la gago le sile mme thulaganyo eo e ne a disruptiwa ke gore le lefapha ka bolone ha bana di-skill tsa conflict resolution ha ba utlwa gote balemi ba gogana ba sia ga ba tle ka gore re dira yang gore re intervene gore programe e tswelele pele go batho ba tswe mo tlaleng ba nyelela ba tsamaya ga ba tle go netehatsa gore batho ba ba kopane ba resolve conflict then mmereko o tswelele ke yone problem eo so ke re koperre motšhweni ga re iphetle ra gore ba bangwe nna ke nna hela nna ga ke batle mošweu go tshimong yaka nna ga ke na mošweu e bilang kwa mpona ke kopana le mošweu so batho ba ba modimo ba a ba thusiwe gore ba ska ba ya kwa ba go kopa bašweu gore ba tle go le balemela ka gore le bone ba re buang ka bone ba re ba tenga ke farm solo ke SAB MEC nna ke tswile ke sia e santse e le yone SAB se nne farm solo ke bang ba bereka mo gare ga SAB ba tswa go itirela cooperative go tlhakuring gore ba kgone go dirisa maina a di-pharmacy ba kreye funding ba bereke the next thing at the end of harvesting rawe o bontse o kolotela ke na ka sia nna ke re nyanka ke ka hanga ka bereka 6 months ke duela monusi ha ke semang go mo duela nna ga ke gole so ke di challenges tse leng gore di real ra ba bang ga re di ukwalele we are facing them so issue ya ngwentse go buiwa mo ka expansion ya canal program e tla nna teng kana kwa borel tsela di mmitlwa department ya ba ya reka a bigger conveyor belt e tla conveyor metsi mo portioning e leng gore tla be expandiwa ke itumela rest tlhabikio dilo tseo di ska dia ba dia direga dithoto tsa teng di a pakiwa mo store mole se sa le sedi le lone le rekisitsweng that program failed decimally but at the end of the day department e betla ka refurbishment ba ya go ferfa mabota a foro ba tshela sekontiri go bogote refurbishment e dirigile ka 22 million ha o ka go lebella a report ya around 2011 o batle section 21 committee ene tlhamilwe ke retshweni rest tribunal mo gone mošimo lefe o na le mo go yone re tsela di mmutlwa o tsamaile le gore o na le mo that committee be le gore wa shutisiwa ka nako eo re lelela gore a re kreyeng di property tsa lesedi back to farmers gompione ana we can't even store ka nako ya supply and demand e le gore ya scale down ga re kgone go store mara na le di store hale go tletse batho yala ba re sa ba itseng but you want Taung Irrigation to flourish how? Because product tsa rona re di rekisa ka cheaper price. Falhats ba re batla gore re patale metsi. Ha re kgone go afford. Ba di pivot o shame bone ke mathata because electricity is always high. So ke those challenges tse leng gore di teng and the same white people ba e leng gore batho ba rona ba vulnerable ba bereka le bone ba khona go escalate motlakase from a bill e Eskom e dirileng ba isa high ba ba charge and rip you off
so that the next season gape o tle go lema le ene a go neile 10,000 gore o survive ka yona. How are you going to survive? Go bo go te Taung Irrigation Scheme di farmers di a palelwa. So ra kopa gore a go nne le a special team e tlang go assistant di farmers. If ba bua ka gore yes le nna ibile ke over 50, what do you expect? Go ga rena le tshimo e leng gore tshwantse ke nne mo go yona go itlhella ke transfer that tshimo mo generation e latelang go gae. So ba khalaje ba lu buang ka bone ba ibile ba betere nna ke ba bona khale mo temong ba lo reng ya go ntse ka gore gona le ba khalaje re motšhening ba performa better. So ke kopa gore a reng go attend to this thing re tle ra rekisa di pivot old pivot mo old pivots re di rekisa di auction wa go fala hearts. What happened? I was in a committee at Taung Irrigation Scheme Interim Committee at the time. Reberere madi ao chance atle go reimburse di farmers for gore ba khone go hokotsa sekoloto. When we look at the 3 million na kwa teng re ona sa atle le CEO ene le Kruger kana kwa teng. We said, but 3 billion cannot afford to reimburse. Why are we not creating a team of managing the 3 million? Re bone gore re ka se nne le team e leng gore e funda individual blocks go itlhella re bantsha mo sekolotong so that ba khone go afforda go patala metsi ba khone go afforda go patala electricity ka the 3 million. I suggested myself, why are targeting 2 pivots? Let's say 3 million, this part. Rebanse mo sekolotong banne well off ba khone go sustain. I don't know what happened, but somebody from the Department of Agriculture at the district level aya go saena gore madi a dirisiwe. Go bo gote madi a tsentšwe no you couldn't even see its portion any subsidizer skoloto sa metsi. So this thing ya go bola Taung Irrigation Scheme, it's a conspiracy e leng gore e teng so that these white people ba tswelele go nna ba benefit from this side. Even within the department in this district gona le bao ba leng gore la ukwa go te ga ba itsiana. Gona le ba ba itsing di contracts ba benefita mo di contracteng tse khali. So we must not be told gore wa itse re dira hela because le bone batho ba la ke re ba tla re se bang go signa go atliwa le mo khosing go dirwa permission to operate. So ke re Premier ke kopa tswetswe from here a go nne le a team e tla tlang go thusa Taung Irrigation Scheme to resolve problem e le aging ya infrastructure. Ke nnete gore infrastructure ya rona go re thuse yone it's bad. Sprinkler irrigation ra re tsholetsa ditship magetla ka gona ano a botlhoko. Ke na le line e one ke etsa kha ke ipotisa kha 56 pipes mo 9 hectare. Ke ba botsa ke re he ba gaetso a rona rotlhe re ka gaela re saetse ba ba shou morago ba bantse ba le step ahead ba changeile sprinkler ba tsentse in actual fact they are using sprinkler but in a modern way ba tsentse ba di plastic pipe tse leng gore mo underground ba di tlhomaela o ntshayela o tlhomela ke botsa gore a mo department a gona people who can see when they pass through to Hasvatir ba bona on this side of the left gore there is this irrigation scheme that can work better rather than spend a lot of time re irrigate re create production because one pipe how ya kwa go omelela production how it becomes low. You can't even afford to pay anything. Ke a leboga. Ke a leboga motsamaisi
MEC wa rona. Ke leboge mo Premier wa rona sekgosi sa rona under Chief Tshepo Mankurane. Ke dumedise balemi botlhe. O buang ke Noah Nkwe. Chairperson ya re thuseng. Premier re na le challenge e tonna jaaka o nutlwa re motswenyana a bua. Challenge ke gore system e ya ko re thuseng ke ya 1982. So the pipe and go dirisitse di asbestos, and as we speak hona no di asbestos how di kry matlake tshwanetse o di order from outside South Africa. So as we speak hona no re na le metsi a mantsi a senyegang ko re thuseng. Gona le pipe e le goreng e senya di millions of liters per day. I'm not talking about thousands, I'm talking about millions of liters. Let's have one on little because of that pipe. So Haisu on hell. Other pipes outside Thuseng metsi a tletse mo tseleng because of those pipes. And kgwetlho ke goreng ha gona le bothata ko re thuseng, the whole re thuseng yotlhe ya tswalwa e affecta some of the hectares tsa bosele tse ne goreng most of them ba limile the seasonal crops. Re thuseng gona no e limile lo sereng. The whole, most of, let's say 90% is losing ko re thuseng. So ba limileng the seasonal crop ha metsi a tswalwa mo re thuseng ya affecta corporasi ya bosele. Ra re lwana le balemi ba bosele and re kopa gore se stope se ka tlhola se tswella pele. Challenge ke gore di valve ke tsa bogologolo di senyegile. Gona di valve tse le gore di tle da banka ngwa mo nako e fetileng, but bogodu bo eng dile ba roba di some of the valves tseo. So ha department e ka re thusa gore ba leke gore ba re bankanyetse di valve ko re thuseng. I know gore re na le challenge e tonna gape ke gore map wa di underground ga o ra botsa ka one mo department a gona opo itseng. So ke kopa ka tswetswe MEC wa rona gore o re batlele map wa go re thuseng the underground pipes. Ga re itse ra batla ga re gote ro kry gore thutse ke mang we don't know. And then the other thing ke gore ga re khone go as rona ba ka re thuseng khale re shota thata ka di storage. Re khosi na bua ka di storage tse di mo lesedi. Re rekisa production ya rona re patelesega go e rekisa because re sena storage. Re rekisa production ya rona ka the less price gona le go ene ra itse gore mo temo ha di tlhwatlhwa di ya go tlase o tsa kuno ya gago go e baya o letela di price di tukagala then e be gona o ka rekisa kuno ya gago. But re na le kgwetlho ya gore re rekisa di production tsa rona re le mo tlase ga sepitla la motho a ka gora a re ba le 1 ke 40 rand wa go mo e rekisetsa because ga gona ko ka bayang bala ga go teng. So re kopa gore le tsone di storage tse ko le seditsele di boele balemi ba Taung gore re kgone go baya di production tsana ko storong seo. So the other thing ke gore MEC o fitile ona tla o mana tota ko college kwa mongwami a romanya a re no re hile maburu mahatsi a rona a sa tlhaloganye because molemi o dependile mo masimong. Ha molemi a bona tshono wa e dirisa. The problem ya department ke gore e tla late and ha e tla lata ha o tsenya sejalo mo mbung mo nako ya teng e chaile gora gore it's just a waste
ga o thusi molemi go la hao. So sengwe le sengwe jaaka re kgosi na bua se bereka ka nako mo temong. So mo nako e fetileng ha re ntse re gola mongwami ra itse balemi botlhe ba Taung gore go ne go na le tshilo ha moraga hospital afa tshilo ewa endere ha mmidi o tswa mo masimo kampo korong e tswa mo masimo go ne go silwa fa go dirwa papa go dirwa bupi balemi bana ba tshela ka nako eo borra rona bana ba tshela ka nako eo bothata bo kae mo nakong e tshwana le e gore department e re thusa ka those things the infrastructure ewa e le gore e ka dira processing ya gore kuno ha e tswa mo tshimo go dire yone metšhini ewa ya go dira bubupi ba bo papa bao gore batho ba imologe ga go reka dijo tse di turang go bo Shoprite bokae because ra itse gore go bo Shoprite ba tsenya di interest tsa bone but once gona le so sa go tshwanesewa even the community ya Taung, not only community ya Taung Northwest ya go benefita economy ya Taung le Northwest ya go improve because of those things. So ke kopa go ka tswetswe mongame gore e re ha lo nagana lo dutse go ditafoleng lo gopole gore Taung Irrigation is one of the important irrigation mo South Africa, and we know gore Taung Irrigation mo South Africa ke yone e kgolo thata mo South Africa. So re kopa ka tswetswe MEC wa rona gore le kang go improve. And the last point re na le bothata jwa gore ja batho ba ile goreng ba appointiwa ke department go ka bona le tshenyego e senyegang no because of the maintenance. Go gona le procedure telele e le goreng e tshwantse e tsewe ga ke tse ba ibitsa eng yona society ba se bitsa seo e tsana go e telele then ha motho a sena go appointiwa wa tshenyego yone se e senyegile ka. So re kopa ka tswetswe gore ha lutoka hatseng go thusa balemi ka go bereka di maintenance ka teng. So e ska na gore ke procedure e telele e le goreng ya go senyetsa molemi ka fa site le lengwe. So ke kopa ka tswetswe gore MEC e re ha lo tswa ha o ska tsena la ruri boelang Taung Premier tswetswe ska tsena la ruri boelang Taung ke le bogeng. Thank you. So, okay. Lina kikupa katswetswe. Lina kikupa katswetswe. Gore ha iba report ya Remutswening e o coverile le puo ya bore bana se ba buile e o coverile o re hae ka tswetswe ke covered mare gape ke kopa ka tswetswe le nne gore lune sensitive ka nako jaanong ke tla ka lining ena so motho tla bua ka 3 minutes akere ke kopa re lueme mona papa tla mo lining ha tlang jonang line lu bua le ka ditsetsenyo iseng di tlitlebo hela lo ska tlitleba hela o mogolo mare wa doja mare go siame modimo teng 3 minutes okay. Ke a leboga motsamaisi tiro wa letsatsi la gompieno ke leboge bogosi jwa gaetsho le makhanselara a rona le moeteledipele premier na mo Northwest yo a buang ha ke bogale buile go tswa ko koperasi potlana ya Bosele ga ke go nna motelele re motšhwening tla nna mokhutswanyane ya la mo potsweng tse ya go di botsang
Maswabi a ka ke go reala Eskom e ka re ga yo ha. Issue a mene le ko Eskom go ba metsi bona ba teng ba tla ikarabela. Ngwaga pedi tse di fitileng re tle ra nna le kgosi ya gaetsho ha. Re mo kopa gore a re biletse ba office ya presidente ba ikarabela mo metsing le ba ikarabela mo motlakasing. Re na le dipotsoela tsa gore o duela jang ditirelo tse o sa di dirisang. Ke sentse ke botsa le gompieno gore ke duela ya metsi ke sa dirisa. Ke na le pass for 6 years. Ke na le account ko metsing e go teng ke a kolota mme ke ntse ke sa dirise metsi. Ke ra tla batla dikarabo tsa teng gore why ke dirise metsi ke sa duela metsi mme ke sa dirisa. Re be re kopa le ko Eskom gore Eskom a otle gore tlhalosetsa gore mo 16 months molimo o kgonne go kolota 820,000. Eskom ka rona dithata go heta batho botlhe mo lehatsheng. A ba re nna ke le Eskom ke romela batho ba me go grounding ba go tima. Le gompieno ana ke palwa ke go le mantleng ya Eskom. So ga ke maswabi ka gore Eskom ga yo 100 tla kra dikarabo go tswa mo go bone because criteria e dirisiwang ko Eskom ya re bolaya Premier. Ke sure re ka be re sa tabogile ko maburung ha di bili tsa Eskom di ndile kha molaong di tsama gore le rona re khotsofale ka gore ba kupile gore tla mo go rona lo re feng di prepaid lo re ntsheng go di estimationing. Eskom e sentsitse tse petsela ka gore ke tsele ba itse gore ba ja ka yona. Ke a leboga. Borara ke a boleboga MEC Premier le borara botle le balemi. Leina la me ke Moeti Modiakgotla. Ke tlhaga ke le ka ko kgaolong ya ga Kgosi Mothibi. Ke batla go simolana pele ke botsa potso gore tota rona di emerging farmers tsa go ga Kgosi Mothibi re wela kae. Ke ntse ke utlwa borara bo bua ha ba bolela ka di mahelo a ba direlang go gona. A se be ke utlwe go bua gope mme the previous MEC ke le ka motsa potso gore ba ga Mothibi ba wela kae. La go bua ka project ha go ka bona project e pe ya go ga Mothibi when coming to crops ha go ka wa utlwa sepe federal ke kana na bo diphololo mole le mole ya no ha re tla go kopa dithuso re nna le bothata ke batla gore Premier a tla re tlhalosa gore re wela kae ka ba le repe e wana ga ke tswe right-eng ya go ga Mothibi. Okay, borara ke bua yana ke bua ka mo Motlhabeng cooperative ka motla sa Kgosi Mothibi. Re na le more than 15 years re lema re simolotse ka dipompi tse dinyananyana tse re mo gaufi le molapo e ka nna bo o starta mo about 100 meters molapo wa teng ne re utswa metsi ka dipompo tsewa re lema di vege ka nako tse ga re simolola ka August re lema di guruntu tsewa re le ka go itshedisa. Go nna le complain ya gore re utswa metsi re bra go reportiwa ko Waterviews ba re approacha ba itla ba bua le rona gore no lo tshwanetse lo dirise metsi go ya ka fa molao. We complied le bone gore no re dirise metsi go ya ka molao. Ra apply la di water rights mo le re ska ra khona go atlega. Di water rights di bidi fiwa ba se khosi ba di applyela under Kgosi Mothibi. Okay, ka 2016 go na le bizo ko Delport re be re approacha minister ha ke sa force ne le minister Zokwana re be re ema re monta a portfolio of evidence ya rona gore Mr. Minister bona go re dira eng out of our gongwe pula ne re favor re madopo a tlhaga mmidi re tlhaga ira re sna go bontsha minister a bua le re shushu a re shushu kopana le banna ba
Minister una authorize 1.5 million. Re shushu a refa project ya go lema lesereng. Mo cooperative ne really 6. Ba se kgosi ba refa 30 hectares. So re kgone go lema lesereng lewa ka 1.5 meter ye wa ra kgona go reka di implements tsa lesereng. Re operate ka generator ya diesel. So ha di lo ntse di tlhatloga yana diesel be re affect performance lone e be ya ko tlase. Right ka di 8 tsa September 2022 ke a re bidiwa ke ba Vatervies le ba sekgosi ba ga kgosi Mothibi ra go witness ang handing over ya di water rights ka di 8 tsa September 2022 nangoku ha se mai re di bone re bone envelope helana we don't know the contents tsa di water rights license gore di a reng di stakeholders ne di teng tsa banka Eskom ba re now doors are open gore ka lo thusa re na le di PTO ke permission e tswang ko sekgosing the department ra tshwenya bo re le tlogela ba romela di technicians from Poch ba tla go testa le hats ba krele gore no le hats le pasitse re kana ra lema jaanong ke ikuela yana mo borareng hanwa gore re kopa intervention mo go yona intervention ewa I think ka di 8 ka di 13 tsa August ke le ka kwalela ko officing ya ga Rembatha ke kopa intervention e hela so ha se ke great response e pe ha ke tso re go le kwalo a di la hetsa or kampo yang so se re kopa intervention youth e tletse ka kwa area nyela rona e batla go lema ba leka support so rona ra har ka create just water rena le letabo le agileng re le Motlhabeng cooperative the size of the dam is 30 by 20 square meters ka 2 meter depth ha sa le go epilo ya tšhelete di fela mo moyeng re leka di funds so re kopa government ore e tle re thuse a itle intervene re kgone go kry di water rights re kgone go kokotha ko bo land bank matsogo a ba borara re batla go ntsha bokgoni re keep a youth outside bana ba interested mo farming but I know the way ga re tse go re matsa mabaka bone ke so a ke ne mkhutana gore re kopa intervention I thank you dumelang bagolo Mokgosi Premier MEC bagaetsho ke kujane yo buang famara mo ipelegeng mo mokgareng ke ditlhong bagaetsho gore gompieno e re ke famara Taung Irrigation Scheme was once one of the largest irrigation scheme mo continenteng ya rona but gompieno go tlhabisa ditlhong go roboka re o molemi o famara under Taung Irrigation Scheme ka ntlha dilo tse di iragalang gompieno yana re out of business because of animal invasion le batho ba invader agricultural land Mona kunzele hakitsi some 2-3 years ago le fapha la ragela le gora le leng goreng kilometeranyana se A1 or nkare a week after that ntse le agiwa le tla le utswa ko morago ga rena ditrata masimo di crops tsa rona ga di secured ga kitsi go ka nna yang MEC ha ditrata di tsengwa ka tle ra bua ka go epa mosima go kganela leruo go tsena e be na gore ba leruo ba alwa gore dipholo tsa bone di tla shwela mo ditrata tse di tsengwang tse ke le fapha le sanne le batho ba ba disang ditrata hela ka nako tse le trata e gatiwa di crop tsa rona di na secured masimo a rona are exposed to anything
bogodu jwa batho le yone bo go godimo ga rena matla ga rena le dithata tsa gore o ka re o solve a problem eo, because o heletsa o le enemy ya community, especially e ruileng. Ga rena protection kampa ebile ya nna wena gore o lwanele ene wa tronkong. Balemi ba ga itsho bontsi ba bana ba tswa di tronkong ka ntlha gore ga rena se re itshirela, ga rena matla a go itshireletsa kgatlhano le dilo tse di leng teng tse. Yaanong irrigation scheme e kete ga te palla di farmer. No, I beg to differ. Go tlogela go godimo kwa go tla go tsena mo farmereng ga e tsamaisiwe ka tsela e malebe e tshwantse tsamaye ka yone. Ntle ra leka go e discussa gore so se ka solviwa yang. Ke gopola gore ka the old government sentse gona le bolesedi ene e rana ka tsela e tlhamaletseng. Re re suggesta gore goreng department e sa revisit that business manual ya lesedi e tle go implementa kgotsa ba e amende mo ba e amendang teng. Re bone gore yone le se se dirwang gone yaanong which is which go ka nna botoka kae. We are looking for improvements. One other thing, this is a good engagement, but ke na le fear. Ra itse gore puso ya rona e bereka jang. Re tla be re na le wena MEC Premier Mokgosi re suggesta re tlhama dilo tse re di tlhamang. Ka mos o tsote honorable kana Sambatha ga tlhola le mole o kae reshuffling. Sen re se bua le ene wa se dropa o tshwantsa concentrate ka go. Yo appointilwe mo position ya gagwe o tla ka tsa gagwe. We are always new go sena implementation. Jaanong a re tlhokomeleng ba gaetsho gore di solutions ke eng mo di mgadilo, especially land invasion ke yone ke lang ka yone ke a leboga ba gaetsho. A ke dumedise baeng ba rona, ke dumedise le bogosi jwa rona, ke be ke dumedise le difamara tsa rona. Yo buang ha ke Susan Molale go tswa ko Tshedisho. Premier le MEC molemi ke mokotla wa puso. Kontla ga molemi botshelo ga boyo. Ntlha ya ka nna ya ntlha e ke tlong go e bua ko gore botshelo bo nne teng le diphetogo di nne teng mo baleming. Sa pele a go upgrade-weng dikanala. A dikanala di upgrade-weng ka gore wa ke bua yana. Mo baleming ba ba leng teng go na le balemi ba batlang ba a tloga ko morago ya ka di projecte jaaka eng go heletsa go nna le tlhaelo ya metsi. Ko bohelong tsone di projecte tseo ga di tlhole di ungwelwa le tsone ka goreng metsi ga ayo. So re kopa gore le thuseng gore dikanana di upgrade-iwe ke point number 1 ya ka. Point ya bobedi ke tlo go bua ka di cooperative. Di cooperative ke a itse ke mono wa puso gore bontsi bo bola noga. Mare di cooperative ra ga di re berekele. Re di likile di padile. Ke ne ke kopa gore why lo sa letle di individual farmers le tsone di thusiwe. Ke se kopang ka gore ha o ka lebella individual farmers ba na le mmereko motonna tota mo setšhabeng go gaisa di cooperative. Ba kgona go create mebereko, ba kgona go sheba food security, farmers individual. So ke ikopela gore a re ha re lela ko go nyena di individual farmers gore re thuseng ha o re nwela ka sediba tsebe tsa nyena ba gaitsho di bulege le re utlweng selelo sa rona. So ha o le individual farmers ene o hard worker wa bereka ga o kgone go kra thuso ko pusong ba go bolella ka cooperative. Mara o ro lebella cooperative ye ga gona botshelo. Di cooperative ya ka ke bua le nyena yana ke di conflict hela mo go tsone ene puso ya di thusa ga ke batle go go aketsa.
di a rekelwa diterekere tsa di milione ba rekelwang mara o re wa lebelela tsone dilo tseo ga di na mmereko go tla diterekere tsa maburu kwa di tla go bereka masimo diterekere di eme mo ditorong ke matlhabisa ditlhong ntlha ye nngwe ya ka e ke neng ke kopa mo go nyena borra ke gopola gore ka 2006 re ne ra shutisa maparego a gore ha ke batla go bona Premier kgotsa MEC go ska go ate a o hitile ka mang dilo tsa go ro heta o kokotha ha o bo heta o ya kwa o sa amogelwe di tshwara di dilo tsa rona rra o tla bua le molimisi ha kgotsa managera ha dilo tsa gago di helela ha e tla ne sa le re ke kwaletse lekwalo go Premier kgotsa go MEC di beilwe hela ha ke kopa mono wa 2006 o boele wa go shutisa maparego mo pele ga rona re di farmer ke ntlhengwe ke kopanye orra mo malobeng jana re thusitswe ke MEC ka sata ya lesereng a ba ithaopela re ke batla go thusa farmers tse 200 mo skema sa Taung ke bone gore sentlentle go diragala mathata ke eng a lotla gola kgotsa jang mare ke le MEC ke tla ka thuso ya 100%. Ha ke bua ka thuso ya 100% o na ro rena le sereng o rena di kensmisi o patala motlakase o patala metsi ibile go na le contract re tla tlang go e signa after 3 years MEC o tla ba emela kwa yanong a bona gore wena molemi o itikile go le kae e feitse rra sale re bona re neilwe sata ya lesereng ka kensmisi bo go ema hela jalo ga re itse gore a mangala 100% madi a heletse kae ke matsapa re itemogelang mo malobeng jana ke kwadile lekwalo ke kwalela Department of Agric ke kwaletse ko managereng wa rona wa mo Taung ke a kwalela Falhats lekwalo ke re ke mo kgwetlhong e serious ya ka mpona na ra I am the best female farm of the year twice mare no yana I'm down ke kwaletse lekwalo ko go CEO wa Falhats ke a kwalela le leng ko Department of Agric ke re ba gaetsho challenge re nang le yone ya di pivoto tse di utswetswang di drivers motors ke kgwetlo mo go rona mare nna ke na le plan kie jaka molemi ibile ga ke kgakala le letamo ke kopa le nthuseng ka pressure pipe le pressure valve gore ke kgone go nosa masimo ke bone botshelo ke kgone go create mebereko ke ne ke na le batho ba ne ke ba berekisa ga ke tlhole yanong ke bile ke thusa le batho ka gore le nna ke hase ke wele go padile ramme se ke se lebogang ke leboga reo wa Falhats CEO ditlhako di rwele rra o di rwele a tla re Susan tlo mpontsha gore wa ro batla thuso e jang o tlile itlhasheba ba ire di measurement a re ga go thata re le Falhats re ka go thusa hela ha Department of Agric e tla rena support so ke eme hela jalo rra dilo tse di irang gore re be re wa yana re le balemi ke tsone dilo tsa go tshwana le tse le sereng le ne ke lehilwe ke puso leo jaka ke bua le nyenana la shwa ke letsatsi for simple deng hela pressure pipe ga se ba ka tle go tswela go itlhahale ba face go nthusa so ke a kopa rra gore lebelela mathata a tshwanang le a ba gaetsho se sengwe re Premier le MEC go na le so se ke tlong go se kopa se ke se lemogile mo go nyena lo le lefapa lo tla bolotla ka dithuso mo go rona re le balemi lo re ha di trekere lo re ha di sat mara go bohelwang a gona evaluation ga gona evaluation a gore go tlo go shebiwa gore a motho ne re mona selo yole a o se tsamaisa ka tsela o ne wa hela bo go shutiwa mo gwena lo tla ngapa na kwa wa lo le banosi o rutsiriganya ko pushong gore he ntwa ke e bolotse puso e be go ra re nna ke ditsene ke lo neile se ke se lo neileng
so bagaetsho ke a kopa Premier, ke a kopa MEC, ke itumella le bosha jwa gago gora gore botshelo bo tlo go nna teng botshelo bo tlo go nna teng. Premier Desbo tsamaile Maloba o buile le ho a re nyena balemi ba Taung ga lo tlo go bona thuso mo governmenteng for 3 years. Jaanong potso ke gore for 3 years eo ke sa bone thuso ko governmenteng ke a go phela jang. Already re shule o bo bolelwa gore bile ga o tlo go thusiwa for 3 years. Mare budget ha go retsa budget speech yale jara le jara molimo tsengwa mo teng. Mare ga re itse gore madi a wa ya kae. Seo se utlwisa botlhoko tota ba gaetsho. Ke kopa lo re tseye ntsi ya ba gaetsho ko ntla ga molimi botshelo ga boyo. Ke a leboga. Re ke leboga ke dumedise ke leboga Kgosi mo primary le batlotlegi botlhe ba ba ha. Mo khurutamaga Sambatha na ke mongwe wa batho ba ile gote o mo khurutamaga wa temothuo ke be ke sa tshepe mongwe wake mara o ntswadile molomo mo khurutamaga wa ntlha go tlisa mo primary mo go tla le mo primary tota ra leboga so wa agile tsheponyana mo go nna balemi ba ntse ba bua ba gaetsho ba re MEC o itile o na re shouta o no ka ba itharo wa re duela ka mokgona bua ka le rona ka teng ene ka re motho a tshware staff meeting a khalemela borre le tlhogela gore ga ba delivery borre mo tswire te wena a re omanya ka teng e ka rona a heteletse ke a leboga ke heta marana mo go wena mongwe ke na le tsheponyana mo go wena a ke leboge re mo training ba ga tsona le director of smart re mo training ha o na le bothata ga gore a re tla mo office wa go latela a go reetsa bothata ba gago ke re nile le mathata ngena mantsi a tla kana mana a sa re mo jirae a sa re tshepae go ya ene ra leboga re mo training mar mo presentation ya gago o lebetse a good story to tell gore re ne re shetswe ke story go pudumong o khonne go sa ga mongwake yani ke itumella gore re mo khatle wa ha storo se le ba ga se shele se na le dithoto mo teng nna ke le no sing ke na le foda e hetang $500,000 ha e sa le MEC a re mo khatle o tla bua le nna ke bua le office ga re mo khatle ga ke mo itlhelele go to tla boela mo go nna to date sengwe sa dilo se di re paledisitseng ko pudumong re ke gone go shaga storo sewa because nke se e se o nke beile foda mo teng so gara khona go duela motlakase a kanya o shela ke 800,000 o santsana o kolota motlakase o no re e ka re ka kgwedi ya mariga o tla rekisa o bo khona go duela motlakase so ra mokgatla santsana re letile mongwake ga ra go tlhoboga ke utlwile le bua ka refurbishment ka dingwaga tsa bo 2007 Northwest eni bua ka yone refurbishment ke ne ke kopa gore ka lesego re dira se tsarana le mo le hapeng ha gona le motho o Taung Irrigation Scheme ya Taung le a buduletse la ho ka motho sa botse go mora re map wa re thuso tsamayang ke redire John dire ke kopa gore lo boele go gene ke ena itseng thata ka master plan yowa o no dirile go hirile di company di dira feasibility studies go dilo di studies tse dintsi tse e leng gore ga di ramalaki ya ke le ene wa itse ka master plan yo tse e leng gore ga di a re tswela mosola a ke heta mo gone ba ga tswe utlwagetse a ke tsene mo a ke tsora mongwe ka tshoga mara kopa maitshwarelo tla ra ba ga pele ga ke bua ntle ke tsana mo go yona nna khorogo ya land reform mo irrigation scheme ba gaetsho e re shula le tse scam I don't wanna lie go ka tswa gona le dio tse dintle tsa ba di dirileng mare ba sentse thata gona le bontle jo ba bo dirileng re ke o thaile ke sho gore kry di call tsa di farmer
di bua ka so se ke tle go se buang ka sone ba ga MEC le Premier re na le secondary crop mo secondary crop yo e establishwe ke rona ifamara re ke o thailo go kopa le yone ko national government gote batho ba ke bo mang ba haba ke batla gore lo ntlele batho bao ba tlile mo ba tla mo go rona re simolotse ba kopane le yone ko national ha ba tsena mo bone ba ita ba e change ba e dira ya bone ba bola e ya rona ba e benefita land reform sa tlhole benefita balimi ga gona le molemi yo o itseng gore gona le secondary crop ha structure sa teng se tsamaya gayo mare ha o ka ya go Department of Land Reform ke bone ba itseng so sewa ke kopa gore ha nkina le dithata re Dr. Watt re tsena di kopano thata le yena e itse dillo tsa rona ke kopa gore sa secondary crop se emisiwe gompione ka gore go berekela mo accountong ya motho ene lwa itse di farmer di a lo founela ha se monka tshwantse re tla go bua so tse ha bagolo ba bakana ba le ha ke kopa gore secondary crop I'm one of 21 members ya secondary crop mara le nna I'm clueless ga ke itse gore go iragalang and ke a bua lo mo WhatsApp group wa rona ke ra bua ka so sewa mara gona se se diragalang hanga ka secondary ya operator go tse dio tse di kana go sena account number kgotsa go sena tsamaiso engwe ke the very same people ba mo secondary crop gona le koporasi engwe e se mo secondary crop and ke tlhalositse le yone mo kopano gore ha o ka tla go sheba kago ya koporasi e agile go ya ka secondary crop koporasi ya farm soil e agile go tswa mo dikoporasaneng ka maloko a Taung Irrigation Scheme and se se utlwisang botlhoko the members ba mo secondary crop ga ba actively involved mo koporasing e agileng go ya ka secondary crop re sa itse gore ke eng and ha o tla go sheba business plan ya teng kgotsa le dithoto tse di nang le yone di tshwana kgole tsa rona tsa secondary crop so ke ne ke kopa borra ba land reform tlogelang go tla go tlhakatlhakanyetsa department sela le gore ga lo kgone gore lo ka tshela le rona re tshile nako e telele lo seo ebile ka tera kgona mara kgorogo ya nyena e re diretse bothata e re lo tlhagantse lo tswa Vryburg every day lo tla Taung ga gona la lo putlang potsa gore go iragalang ka skema se le sa pudumo ha re tsena go le go setla sa rena le 10 se re le mo go ntse go le go setla mo santsana go le go setla no one of you o tla botsa go ra gore nyena lo tla mo go tla go iperekela ga lo tla mo go tla go thusa balimi lo bereka dilo tsa procurement hela tse leng gore motho a ka belaela gore se gore ba batla go ja ha ba tlisa tse ba jam mo go tsone intshware le mo rra go bua yalo because now I'm frustrated ke active sa ma ke bereke gope sa le ke gola ke le farmer ene se ntlhabisa ditlong gona le bo mme ba bang le borre ba nkitseng ka go gelebete ka go ngongorega ebile ba tswa ba pension sa ntsane ke ngongorega le gompione so go tlhabisa ditlong se tlhabisa ditlong gape go het ke gore ke na le maikarabelo a go hepa setšhaba mara nna ke tla go ema ka molangwana kgaso ke bua kaka instead ya gore ka be ke le go fielding so ba ga ke kopa gore re Dr. Watt le re ke o thailwe dio tsa secondary crop lo di emise right now lo tlo go sheba so se ke buang ka shone gore gate ra reng ke a leboga ba gaetsho mo premier wa me MEC bogosi jwa me le balimi jaaka nna le di-institution tsotlhe tse re dirisanang le tsone tse di biditsweng le tla intshwarela e tle ka nna le accidente mokotlo wa ka ga o kgone ga ke nyatse ke batla go tsenela mo ntlheng e lengwe nna ke tswa ko Pudumo Met leina ke Tshesejane Masego okay thank you so much Tshesejane Masego Tshesejane ba gaetsho go na le di-institution tse dingwe tse e leng gore dikgoro tsa tsone di buletswe batho bangwe ba ba rileng bangwe ga di a ba bulelwa Eskom jaaka molemirui ga nka ke ka ya ko Eskom ka go botsa gore ke kolotang ga ke ya ba mpusa so ne re kopa gore lo bule kgoro ya Eskom gore ke itse gore ke kolota jang so that e re ka moso
ha ke shwa SARS e tla go go bongwana ke e be ba itse gore go diragalang Valharsa ke tlo go a nkitla lo re ke reka sa tlo because it's here le ha re duela madi a mantsi mara ba re romelela kotara le kotara e be ba re beats ba re bolela gore kolota bokae o bo o nna le skapetlana seo o se bontsha bana so ntlha engwe eng kutlwisang botlhoko re motšhening wa itse o buile sentle tota ka pump house ya rona mara gona selo se se wane se ke batlang go eda mo go tsone ha pula e nele hanka go a go tsena ko pump house ya go Pudumong ha go le bosigo rona bo myanka ke ra ya ko e dikologile ke sekwa se se boitshega mo ileng gore re tshaba go tsena teng ha ro tsama ka koloi pula e nele di a di nwela ne ke kopa gore jaaka ke tlo o bua gore e ko tlase le gore le go tsenenela go go yone is barricaded you can't get there gore lo re thuseng gore e bankangwe gore re kgone go ka tsaya ditshwetso tsa gore re itse go ka bankanya le rona le go dira ene se sengwe di pivot tse re di dirang system le ke ya bogologolo tota e ka re ke ele ya bo remangope ha ke le esi tshwantse ke go nosa e tshwantse ke go gata krana ke be ke twa ke ya ko pump house o bone PM4 e ko matlapaneng pump house ko Pudumong ko Matshelapane ha e sa tsamaye o tshwantse gape o boye gore is there no way e leng gore ka le ka go modify gore ha ke dira on ke ska kana ka boa ja ko pump house ke boa ja kwa gore go kgone go siane ene bothata jo re na le jone ko meet ke di pipe ya PM4 e dirisana le ya PM3 ha PM3 e na le bothata PM4 e ka se nosi because metsi a le otlhe a go thuba pipe ele a ba tlala ka masimo just imagine ha ja no metsi a tetse ka masimo dijalo tse di mokeng ga gona tsere ka tlholang re se dira le go tsena hela o le molemi ga o kgone go ka tsena di-pipe tsele di re sotlha ka tšhotlego e ko godimo sa bo 4 ga rena di diriswa we don't have equipment go tshelelela gore be re tabogela ko bathong ba shweu ga rena di-equipment because di-equipment ke utlwa gate bo koporasi tota ke ratile comrade na bua gore just concentrate sometimes in individual lo bona gore ene ha ikemetse can't he do it maybe ka ra ke lesi ka tsa comrade ka re let us clap together o bulutse gore ha lotla lo sheba batho ba babedi so ke se kopang seo ene se sengwe gape se se rutlisang botlhoko government ena re thusa ka lesereng ngwana ha o mruta go gagaba o tswa mo tataisa go tsena hale lo sere lo heletsela mo paenaneng re sa rutwa gore marketing go direga eng ke gore e le mathata hela so ne re kopa gore ha lo re thusa re tsenyang dikolo ra re godile gore re itse gore ha ke sena go nna le dikungwa kitse e tshwantse ke di ise kae ene sa o helo ke kopa rona le rona ba le mri pankanya wa itse go na le letlho go na le go tlhoka tirisano mmogo mo gare ga rona puso e be ra re thusitse jalo dio tse e be nna tsa ga masego tshese jana community ena ba sa dio khosiaka a ba sa kgone go ka di dirisa so nane ke kopa gore a ha dilo tse re di neilwe tseno tse go na le conflict a go na le e follow up go tla go bankanya gore ga re batle jana go yo bona gore ga batle go dirisana le batho a tsa ba beelo ko thoko kela se ke se kopang seo thank you very much Tlasa pele ke dumedise bokgosi jwa ka ke dumedise le mo premier le MEC le botlhe ba dire dipuso ba leng ha le balemi ba gaetso ntlha me ikhutsane hela ke a itse gore tota go ne le papa le tsebe ntlha go reetsa mara bothata ke go arabela re ka kopana gompieno mara ra hetsa go ga tse tharo re sa dire sepe
go sena sepe se karabo epe e tlhagang o ke a dumelang go sena ntlha epe e tlhagang so nako e gore botshelo tshwanetse bo tswelele ko pele so go helela batho ba bantsi gore bona gore ra sokola re helela re hirisa masimo ka gore gone ka ke go raya yana ipele ge e na le 15 years e sa leme go sena letseno ene maparego a rona e le Eskom e kolotiwa batho ba shuba ba kgona go bua le Eskom ba tsa molato o mongwe wa ba shuba ba hitileng ba go beela ha thoko ba tsena ha wena o le motho o montšho wa go tsena kwa ore ke kopa le nna gore Eskom nka tsena Eskom ya gana straight yela ke tshone se boleileng masimo seo le ba bone batho ba shuba gabe ba kgona gore ba ye go metsing ba go buisana le batho ba metsi ba go ba dumala go ntse go na le molato o leng teng so melato e hantse e pakiwa yana e nna mentsi ela mo le gore go bohelelong e tlhola balemi ya ke tshone se ke re lefapha gongwe wa le ka re thusa mo go ka nna botokwa ka gore rona ra palelwa lefapha le lone le ha le gore re wa manyuwa gore re dirisa batho ba bashweu le lone hela o ya go go bone kwa wa go adima wa go batla madi go na le motho mo yo tsengwang ha gare ya ka gone jaanong land bank ya thusa mara e tsentse batho ba bashweu a gare go na setlamo se se le teng ha gare hao se e leng gore tshwanetse nne sone se sa go tsamaisa madi a molemi so ke mathata a re kopanang le one ao se sengwe ke gore lefapha lo ntsha madi yang lo a isa ko bathong lo sa go sheba gore madi a nyena a dirileng lo ntsha madi mara ga lo sale madi a nyena morago so ke tsone tse diragalang tsa gore o itlhele ka re yanong rona ga re na maikarabelo ditekete di teng mo bathong ya ka lo bua di teng mo bathong jang lefapha lone le sala ya madi a lona morago a lantshitseng gore le bone gore bonnete gone madi a dirisitswe ka mokgwa o siameng tse dingwe ba di tashitse diplane di dirilwe diplane ga di duetswe madi a mantsi mara ga di a sala morago yaanong ke re tota nna ka kopo e tla e kopang re le bantsi ka re kopane ka re mafapha re bantsi ba re kopane ga a re lekeng gore re go dira ga se direng plane e nngwe e leng gore e tla re naya bokamoso because balemi gone jaanong jaana masimo a senyegile ebile batho ba ba ko ntle jaanong ba tshino ba bona gore no bogolo kampa re aga ditense mo masimo jaanong ra tsenya matlo mo masimo ke mathata a re nang le one ao ke a leboga a ebile nne la o hela ntho kwane matsogo ka mona tlang ko pele mona yeah. You will be the last one, honorable. You will be the last one. Kiritlaka mona, you will be the last one. Kobon. Buambora. Dumelang bago. Mongwamu ke go tlhompile. Premier ke go tlhompile. Lo tlhompile lotlhe bago. Sa ntlhaela nka nna ke opela sela sa gago meiara se ono se opela o tshumulla gore nya tota kana re thapelo tsa rona di leng dile ma Premier ke utlwile re madoda samba thala tlhalosa bua ka bodu home ground nna ke kopa re ska ra tla di talk show re basha ene ya no yana ra itse re tlo go lelekisa ya no rona na re go nna re ntse ra kwa re nna re ntse re radio tse di se ira gale go nna la agri hub amora ga agri ke hal ha re itse gore ga te heletse ga so se go neta go etsa go lemiwa go tseba bo dinawa bo disokoro go dingwe bo di sugar cane go irwa dio tsotlhe ha mme ke di ke tsonela di talk show tse di buiwa that's why re ikopelle maloba ko mmabana ke kopila e tlile lentafes ko maloba ko mmabana re a re tlogole go tla go tshamekiwa ka rona re tla go bua dilo go hitisiwa dilo ka rona maka ra itse go tlwaetse go hitisiwa dilo ela go irwa madi ela go tota ke tsone dio tse di tlwaetseng santla re sembatho mo Taung ha utla ba golo ba lela ya ka ba lela yana kgang golo ela ke gore ha gona sepela se ile gore ba golo ba rona ha ba ikuela ba rediwa puso ba sheba ba dirisa mpa gona gana ga ba dirise me ditlhaloganyo go akanya ba golo ba rona ha re gola mo Taung agri ke ya ke lo itse re agriculture le ya gilo ke re mangope ke ele no yana ha pele ha se batho ba le ga ba iphetle go tsenya distance ha re na le di graduate tse ga mo agri ke mole di practical ke nako e ga go sa iru di practical ha pele ga agri ke mo college that's why rona re tsenya mekhukhu ya le ka re ga tshwana rona re na le 2 weeks plan
ya lehatshe le nyana lona 100 plus or ke bokae tse re sa se itseng se lo a go irang ka mahatshe a tsa madiro ka gore batho ga ba iphetlo re ba letsa ba ira mekhukhu re na le college mo ya agri mara re bontsi gore re na le college ya agri mo gaemo ya no mosha ga te ke mo ganyena mo lo ena re tla bona re tara mo tšwana wa se bua o motlhaping wa rona wa mo ya no re ikopela mo ngwa me gore mo ke Northwest Entleng a kolotle gore thusa re tshepo mankurone ke o wa lela batho ba ba dula ba goela mo gene ba mora ba re ga iri sepe a goela go gonyena re eng lo change ka o butola bua lo dula lo le ba ntšhaela yana ha re setse re focus re nyata re mo re itlhile yana ke o mong re ta re bueng tota lo wena e le gone o tla yo lo ile ka beke ya rona yo lo gone dio tsa rona di ile re bua dio tse di ntšha yana he gape eng ra lora re tshimola go lora sesha nya hata re morena ya ka o buta rona le tshepana mo gore samba enele MEC wa health go iragetseng ka Taung hospital ke hae le no yena ka kwa wa ba kra ba tagile ya ka ke bua le wena o eta we ke ba tlabile o go ema hala ka tami ha hospital ke nna le rate runa o eto ba testela ba tswala ntšhile ba dula ba tagile wela ma ke mathatela di doctor tsa teng gotlhe ke tlhakatlhakano kha ke re samba thanele ena a operating health e khae ya no yana o mo agree o tshwere agriki department ya agriki ra itumela gore o mo temothuong o golela mo diong tse wa itse gore kgomo e tsamaisana le leruo ke makatwa ke batho ba ba ruileng a lemile a ba batla ba tshungula ba lwantshana le batho ba dikgomo ka gore ha o ruile ke thore ga that's why go temothuo o nna le seo sa leruo bogologolo kwa ha go lemile batho ba le borretswa ikhale bana ba hira batho ba ba emanyana go no sena phologolo e pe tshwarwa bana di leleka di tsena mmasimo ba di gata ka bobone gore ga gona phologolo e tlo go tsena e tla go ntshenyetsa gore ka moshole nna ke gone go produce dio tse di siameng yana ba banyana ba no yana ba balela ba re e trata ya utsua trata e le gore go iregala mmereko wa e bra yak so sa ha le famara so se nna mo madi so se se nna mo madi o ira so ye ke kholi ke nna so sa gago ga o tlo go tla go llela mbathung ba banka so sa gago se o batlang gore wena o se dire phologolo a ka ya no ra go letsa re kabana ke ruile dipitsi wena o na le masimo ha so sa nthampolele gore a pitsi itle ya disiwa go gama pitsi a ka ya go tsena go masimo a go ke ta ke kabana le wena o mpatla 200 o eletsa o ira spin round mo gonna gore pitsi tsa ka di dule di tsena go masimo a gago mara ka wa re dire o dira agrikia ke temothuo pitsi e go ja ka e go ira mpitsi e ka gore wa bona re puso ya rona e rira re letsa re kabana no o ra ruile wena o lemile ene ka tsone dio tse o di lemileng tseo ke tsone tsa mahala tse kgale ba lela ka tsone tsa di funding tsa mahala tsa di funding o lela gore pitsi ya ka e ja mo song sa gago ka puso e le gore lo rena re ira ka dilo tse e nna mathata ya no tlogela go gore lwantsha bakgalaje tlogela go gore lwantsha le go tsa dilo tse di siameng temothuo le go etsa lo e bagale security se teng no yana ra lela re wa tikyo re nela gore ke shebile ga nkitse re lela ka di tender tse di tlang mo tsa batho ba di agree ka be go irwa plasma data yo machina no le machina dio tse lo diritile e ka be go tliswa tendera ya batho ba masimo to ba tlo tsenya diterata ha o reng go tlhaga motho kwa he bana e le gore a ba mo ke di goele banna le teratela a batho ba mo ka palo ke go tsenya terata a ile madi ka bo bolelo ka dipampiri tsa nyanyanya pampiri tsa ntse ba ntse ba itse gore bana le tsone mo Taung go a hitisiwa dilo yana a re go tlogela go irela ka gore nna ke lo boleletse ke re basha ke ikopela mo go nyena ba khalaje borre ba ba se ba tlogela go nna ba ntse ba llela ruriana MEC Premier tsamalo go radio tse di siameng re lazi ke rona ba re teng go se golo ke wa itse rona di tlhako tsa rona kampadi ya hela mo moraganyeng thank you bagolo ke dumedise bagolwane ba rona ba eng ba tlileng mo le balimi le kgosi ya rona ke a go dumedisa kgotshepo ke re o harabile dithapelo tsa rona ka gore ha ke gopola last o itse o tla ba phuta mme o ba phutile go shotela ka o one o dirang gore Taung e be shule ka ishulana Eskom ne ke kopa gore minister ka gore ke re ba mmeditse Eskom gatla e ke re wa itaola gore a re Eskom wa itaola ya nong go tla batla gore a gagamaletswe letsogo ha o bona temo ya Taung e shulana tota e boleilwe ke ene Eskom ke tlo bua yana balimi nna ke Sipho Sibinda go tswa ko ipelegeng ke le directora ya tshwaragano mechanization tshwaragano mechanization
e rotloeditswe ke SAB le farm solo some farmers ba reng e ke re ke di fly by night. I'm proud to stand here to talk about those two. Yes, re utlwile botlhoko ba tsene, the white people ba tsene, re senang balemi ba Taung because of dikgwetlho tse re nang le tsone, ba tsene ba bang ba tsena ba ja madi ba tsamaya. Ke batla gore yana bagolo ba ka le Kgosi Tshepo a re ska tlodisang farm solo matlho le SAB. E le bakanyana le mo gantsi a o aga go tsa nako go aga selo mme go thuba go tsa a minute mo go ageng ga gago o fela pelo sometimes mothusi mongwe mo wena mo ibotsamaya le mothusi le babedi o fela pelo gore gate go fetswa le mo yaanong ha e le gore mo tsamaong e loeto le SAB le farm solo e le kgopisitseng ka teng maybe wena no tatile gore e be fitlhile mo ka nako e wena o batlang ka yone ya tla go fitlha ka nako e fitlhang ka yone. Phephi Kgosi Tshepo ga se fly by night farm solo le SAB. Why ke rialo ha ene le di fly by night ke mang o ka tswang kwa tla go thusa a go leka go rare tsa trekere tse pedi ke tseo ke a go thusa ke bono gore go ema kae. Ke tsa gore la itse balemi bangwe ba itse bangwe ba itse ga se kgale stropore department e reketse sona ke but SAB and farm solo did that before agriculture le keraba department o tshwanetse le itumellenyana ba tlile ka trekere tse pedinyana tse ba re fa ba re guys are fetoleng something because le utlwile dibui tse dintsi di buile mo di lla ka di cooperative. I'm not saying re di tlogele di cooperative are looking something different than cooperative, a company. Farm solo le SAB, they did that. Trekere tse pedi tse re di ba di reketseng tsone di atile ka di farmera tse about 50 or 56 if I'm not wrong. Ki Ipelegeng, farmers from Ipelegeng, farmers from Sidiso, farmers from Pudumo. They know. Renale stropor harvesting machine on road dirisa last year. We are growing. So nekere please, ha ile gore motho mongwe wena at that time farm solo or SAB ya go direla sentle. Phephi maybe o no so fitlhe ka nako eo e leng goreng ke the time ano ba bontshang balemi ba Taung gore ga ra tla go itira di fly by night mo gonyeng. Mr. Kole ke ka kopa o re meganyane ke a go leboga from farm solo. Sorry. Okay. I'm sorry sir. Ora ke kitla. All right, ne ke re ke leboge fela yalo ge bagolo ba ka gore ba teng ba re thusang re santse re emetswe dithuso tsa go puso ke a leboga. Dumelang ke a leboga ka lena ke Mothusi Montwedi. I'm a member of National Parliament. Ke invited into this meeting Premier. Greetings to Premier, everyone, Kgosi. Thanks very much. And the reason why I invited myself is because I wanted to avoid duplication. There's a scheduled visit by the Minister of Agriculture to do oversight in Taung on the same issues that the Falahats or the Taung Irrigation Scheme. So I thought I must avoid, or he must come, and then when the Premier is here. And I'm happy, as the HOD has indicated, the Premier didn't want to rely on briefing by the department. He wanted to come and hear from the farmers themselves. So I thought I must come so that I'm able to raise some of these issues with the Premier. So that's why I actually am here, Premier. Now, I want to thank the traditional authority. Ntate Motswening o bua ka
there's a plan ya go oketsa the irrigation scheme. But that plan will never come into fruition because the agricultural space has been invaded for other purposes. And your department, Premier, failed to support in the preservation and development of agricultural land. You allowed people, criminals, some of them are here, they're going to hate me. They call the radio babuakanna, but I don't care because I stand for the truth. You allowed people to come by invade lehatse, ba rekisetsa batho distance, ka 20,000 in prime agricultural land. You failed as a department. So I want to call upon you, HOD, to say, you need to look on how Lautusa, Mokgosi, together with farmers, or ba preserve the agricultural land. In your challenges in that training, you raised an issue at the balancing dam that could have been built. In Retuse, there was that plan of building a balancing dam. But that area that was identified, you've allowed it to be invaded for other purposes other than that. So we need to thank you, Kgosi Kgolo, for the role that you have taken together with your traditional council to fight for that land. And we're only waiting for court judgment on that matter because through the Kgosi, there's serious intervention. Premier, I think the challenge more, Taung, is that there are plans that you develop. And as you develop these plans, I think a speaker before me spoke about the agri-hubs. It was a very good concept, a very good concept. It was just, abandoned along the way. And money was spent on those agri-hubs, but there's no activities currently in the agri-hub. It was a policy of government. Our government also brought FPSU model. And sitting here, I fought for that FPSU model. Those that don't know, department nationally in a portfolio committee meeting presents a report about implementation of FPSU in the whole country. In the Northwest, in Taung is blank. There's no information. It can't be. This thing must happen. And I'm happy that your department was reactive enough to make sure that the FPSU model is implemented in Taung. And equally disappointed at farmers, babaling mo, some of them. Government buys implements, for your own self. Government buys implements that do not benefit farmers. Government buys implements that you take, and when people are paying money, they pay into your own personal account. It's wrong, that thing, and we must confront you that this thing that is wrong, because those things were meant to assist farmers. They are not assisting farmers. And you as a department, you are folding your hand, sitting back. Here's Dr. Ward. I'm very disappointed. This matter was reported to Dr. Ward. Lena, myself, I spoke to him to say, but you are doing good things. But how did Motlasi? People are using them for themselves. What have you done? No, you are not just saying. That is the legacy of agriculture na mo Taung ya goreng dilo di tsena mo go rona re heletsa re senya ka tsone as the farmers. These are heletse di dirwa sentle. Ntate Motšhoneng, I don't agree ka o buang gore it's true farmers are not making money in the irrigation scheme. But I think that Letlogela touched the knowledge in Naleng Ntate John Deere. When I started in Taung around 2003, there was a study commissioned. And this thing is still new in my memory because 20 years ago, there's a TEPS, I think it's TEPSN report or what, the Red Deere would know better, said it is not possible for a farmer go ka tshedisa lelapa la gagwe ka 10 hectare or 7.5 hectare. This thing was identified 20 years ago. Now, why are you expecting today or a farmer must make profit out of a 10 hectare? When 20 years ago it was said, it's not possible. That's why there was a program that I'm still talking about, even in Parliament today. Yeah, the revitalization of the irrigation scheme, because the revitalization of the irrigation scheme was going to deal ka go increase, go thusa di farmers tsa di 176, bao ba senang lefatshe. That's why we must start. Because bone, at least they don't have anything.
But at least others, 10, 7.5 hectares. So that is the first one. The second thing at the revitalization was to say, the Chapson report said, a farmer can make money more 10 hectare, more 5 hectares, more 7 hectares. It means the increase. You then say the second phase to say, let's increase hectares that you allocate per person. Instead of giving him 10 hectares, 7.5, you give him 20 or more, so that they should be able to make income. So why are you today victimizing farm soil GWK? Because the cost of living then, if the report in 2004 said you can't make profit in a 10 hectare, will it change today and say you'll make profit in 10 hectares today, 20 years later? It will not. It will not. So I want to implore the department to have strategic partners. I've worked with farm soil GWK, and there's a narrative that they take what profits from the farmers. I've worked with farm soil, they've never taken any profit. Or say they give you interest-free loan, they've never taken any money. But the fact is government to identify problems, Premier, and they don't bring solutions to those identified problems. So I think other things, Majoro, Baba Bedi, I don't think your institutions are playing a role into as far as developing agriculture in town. The celebrity farmers, people that would appear on Twitter, on Facebook, on the platforms, when in actual fact, you should partner with department. Department ya go farmering na ke na chelete ke na le budget ya go rekela sata only. Masipala wa district, why are you not coming to say ke na le chelete ya go ke go thusa ka diesel, so that the tractors that are sitting here must help you to be into production? Why can't the local municipality say we're coming rela assist either ka fertilizer? Because that's how you must do. But for you to identify these celebrity farmers and think it will take the agriculture somewhere, is not going to do that. In conclusion, when MEC, Falahads, you can't keep on you can't keep on wanting farmers to pay you. When there was a report commissioned in 2004 that says farmers are not making money, it's true. And you are sitting with huge amounts of debts. Why are you not writing off those debts? Because you are creating an expectation that you are going to be paid. You will never get that money. For as long as these farmers are farming on a 7.5 or a 10 hectare, you will never get that money. The last thing, Premier, is that the Lesedi stores, I think Ray Hosing touched on them, Linda Dele Tlogela. Your department, it listens to people that are not doing anything agriculture related. Why are you leasing out? Why are you leasing out those stores? If there is a need, I initiated a visit of the former minister, current speaker Toko Didiz, in 2019-2020. She came. We raised issues. No, we're going to get an assessment so that we can't hand over the stores to farmers at this state. We need to really update it so that farmers must get them deeper, weighing scale, electricity. 2020. What happened now? Farmers ba pateletsa goreng dilo tsa bone di kolobe di nne mo ditseleng ba di rekise because ba rasha ba batla gore pula e etla gona go ba di storang go teng. So up until you resolve some of these basic things, re tle go nna le problem e le gore you know about it and you are sitting there not assisting in resolving the problem. No, I'm happy, MEC. I will just send the minister an email to say, look, it's not necessary. We have faith that you should be able to resolve these issues. We are parading their poverty. Every time we say, minister must come, hey, it's not necessary. If we are unable within this current arrangement, I'm working invitation. Resolve the problems that the farmers. Let it be. And I hope, Premier,
ya ka monno le sta tlhalositse ole dio tse ke sa batleng go di bua mo moyeng re tla nna le gore o dile. There are small things that will make a huge impact in changing the agricultural landscape ya mo Taung. Ka makalo ke lebogile thata bagolo. Thank you. Ke a leboha o bua nnete o invite-ile mare ke itse ko ena a invite ka re o ska tla as a farmer because o tla mfa mathata o tle as a member of parliament o invite-ile a mpolela gore ke a tla ka re mare o ska tla as a farmer o tle as a member of parliament, honorable member. Thank you very much. Khona le thuka mona ba batlang bua kere. Yeah. Ke ba tlogele. Okay. Yeah, referit borra. Remember was the last one on this side. Raymond was the last one. Yeah. Referit. Yeah. Okay. So now ga ke batle motho wa lehapa kapa wa association kapa wa farmsol kapa wa GWK o tla arabelang a kere le report tse two gona le report ya lehapa and ya lehapa is jointly ke national le provincial department. Premier are o batla o kutlwela sentle gore mafamara ona a reng agere you added. So lehapa province li national li falhats agere tlogela farmsol and others li water association li Eskom tshwantse ba etse addendum to that report. Ya gore farmers in the Premier's outreach ba ring bona. Farmers in the Premier's outreach ba ring in details so that renale report enali two components. Report ya lehapa, farmers experience and suggestions. Raudwan, that's the first part. Then after we create a report on farmers' experience and it must have another session here, individual cases on water and individual cases on electricity. So that Harriet's follow-up meeting, individual cases must be addressed to individuals already. So the third session, walkabout, it won't be today. It must be on the follow-up session when individual cases have been addressed and we have a consolidated report, future plan, irrigation scheme. Ke batla gore ke fe sa pele ke gore puso ga ina decision go thusa cooperatives only. Ga gona decision eo. Puso ina le decision pele to go thusa individuals. Secondly, go thusa cooperatives or groups. Thirdly, go thusa bokgosi. Fourthly, go thusa companies. All four of you matter in farming development. Individuals, groups, cooperatives, companies, bokgosi, luthuswa as equal. The only issue Premier ke buileng ka yona yesterday
Ki itse mathata e ke na le bona, re na le challenges tsa unemployment. Mara ha o ya ko thusong, o thusa individuals. Ba bangata ga ba re thusi ka employment creation. That's why we're saying in the next round ya thuso, re tla irigari advert, only those that are prepared to help us at least with a minimum of 5 employment. Riska o thusa, ha ki visitor, ki re record, ki bo mang ba thusiweng mona, ki na li partnera ya ka hela. So re kupa thuso li on individual performance li bona ba re thuseka job opportunities. There we are going to prescribe. Risk for 2 million. Kandi 2 million is only helping a family. And even in the family, you don't employ a family member because that employment ki job creation on us. Ralukupa tle twe yeah, ralukupa twe. Ki kupa gore district mayor I commented because ki one of our experts got this program ya metsi lead interventions. I said the comment and then I introduce a premier. And then libaka la gore premier a bue last ki gore una batla pele go fa tšhono mafamara le community. A tsebe gore selo sa bona ke eng. Premier no ke a leboga Musa Mokhuduta maga Sambatha ke tse tšhono e ke leboge Mongwa Mokgosi Tshepo Mankuruane le khotla la gagwe tona kgolo Kagisho Lazarus Mokgosi le batsamaisi ba ba harologaneng ba mafapha le ba balemirui ba rona ba rotlhe ra lo leboga le lona di stakeholders tse dingwe tse di le teng fa gompieno fa ra lo leboga. Ntate Sambatha ke sure ha re ira briefing we have said Raymond Twedi we have taken keen interest in the envisaged development of the Val irrigation scheme. And to that effect, as a district, we have been playing a pivotal role, participating in some of their activities, because we are interested parties in their development. Interested in the sense that first and foremost, we have to serve our people. For interested people to serve our own communities and equally our farmers. And I'm raising this Baval Hard Water Users Association, Babalemfa. If we are misrepresenting ourselves, we counter that. In our view, there's the support. Relebeletse gore ha schema se cabinet se atlanegisitseng se ka dira gore sa fela ka tsela e tshwantsweng se fele ka yone se tle go ungwela baagi ba rona ka tlhokego ya metsi e re nang le yone e go godimo mo sedikeng se sanga ka segomotsi mompati lontso lo lela ka mafaratlhatlha a metsi a asbestos ga se ko se kwano re ntse ka mathata a o le rona mo baaging ba go tshwantse ba neelwe ka tirelo ya metsi mme ha re skema se atolositswe ga se kitla se ungwela hela baagi ba rona le balemirui ka gore go tla nna le ratio ya gore go magae a tla bona metsi ya kae balemirui ba tla bona metsi ya kae mare go tla ra gore go okediwa ka mokgorentse seelo se re ntse re neela baagi metsi ka sone
ke nngwe ya so se botlhokwa thata se re ke kopile Tonakgolo Maloba a re le ko kopanong ya togamano gore puso ya paka e fetileng e ne a tlanegisitse leano le la tlhabololo ya skema se yaanong re le Bokone Bophirima bogolosegolo ya Ngaka Sekgomotsi Mompati re tshwanetse ra nna le kgatlhego e ntsi thata mo go boneng gore skema se re se ema nokeng gore se tle se re ungwele ya ka baagi ba Ngaka Sekgomotsi Mompati ga se go ungwela rona fela go na le dimasepala dingwe tsa ko Kapa Bokone tse di santsang di tla ungwelwa mare le rona re tla nna ba tsa karolo re tla nna baja mo skemeng se Tonakgolo re reditse baagi ba rona ya ka re ne re ka nagana ba na le dikgwetlho tse dintsi tse ba lebaganeng le tsone mme a o tla go utlwa ntle le didiriswa tse di kgonang gore ba ntshe dikuno tse di tokafetseng go santsa go na le kgwetlho e nngwe e ga ba e bui mare e leng gore ke tlhobaboroko mo go bone gore ga ise nne ba tsaya karolo mo value chain ya agriculture e yotlhe ka gore dithoto tse di tswang mo temong ya bone di tswa e santsa e le dithoto tse ka puo ya seeno re di raw ga se di tlhabololwe ga se di fetolwe di santsa di bonwa di tsaewa di le tlhwatlhwa tlase thata mme di di ungwela batho bangwe ka mo tseleng ya go di tlhabolola ba oketsa boleng jwa tsone yaanong go ra gore a re ka nna le re Sambatha ra nna le kgatlhego ya gore le ha re tla go thusa batho ba rona gore skema se ba ungwele re nne le kgatlhego thata mo gore re bula yang dimaraka gore dikuno tsa bone di tle di kgone go bona ditlhotlhwa tse di botoka ke ne ke batla go fetisa fela dintlha tse pedi tseo yaanong ke ko se sengwe se ke kopilweng gore ke se dire fa e leng go emisa sebui sa rona go tla go re neela go lo araba rona ko pusong o re neela ditaelo gore re tshwanetse re yang ko pele go arabela dingongorego tsa lona tse lo ntse lo di tlhagisa fa yaanong ba le bantsi ke solwela gore ra mo itse gore ke ngwana wa mo legaeng ke ngwana mo gae ke ngwana wa mo gae nnile morutabana gongwe ba banyena o ba rutile ha Kgomotso wa Maloba ha mo Pampierstad ha sena nna morutabana o nnile motsamaisi wa sedika se re mo go shone se wa lefapha la ditirelo tsa setšhaba ya re ha sena nna motsamaisi hao a ba a botshelo bo mo godisa ya go nna leloko la kgotlapeo molao mo Bokone Bophirima ya nna semesegolo sa lekoko le le busang mo Bokone Bophirima ya e tswelela a ya go nna gape mokhuduthamaga wa lefapha la tlhabololo ya leago teng mo Bokone Bophirima e rile ha ntse a dira dilo tse tsotlhe tse o ne a tla a tsamaisiwa ke loeto le a tsamayang mo go lone mo dipolotiking loeto le a le simolotseng ka go nna moeteledipele wa mokgatlho wa barutabana ya re ha sena tswa mo a nna modulasetilo wa sedika se ke re mo go sone se wa le mokgatlho o busang wa ANC ya sena tswa fao a ya go nna motlatsa modulasetilo yo sa ntsang le ene wa mokgatlho o busang mo Bokone Bophirima wa ANC mo provinceng ya Bokone Bophirima e rile ha dipuso di retologa re tla go tsena mo pusong ya kantoro ya bosupa mokgatlho o moroma gore e nne a etelele pele puso tsamaiso ya mo Bokone Bophirima ya ka tlhogo ya sepolotiki ene ke Kagiso Lazarus Mokgosi ke a leboga no dumelang bagaetso re tlotse no a ke tse tsonwe ke leboge gore Kgosikgolo ya Batlhaping a ba re file tsono gore gompieno re be re lefa a na le ba ba mo potapotileng ba lelapa la segosi le magosana a rona a farologaneng
ke boe gape ke lebogele MEC Sambatha le hapha le a le eteletseng ko pele gore gompieno re be re lefa re tlile go reetsa batlhaping ka mathata a bone a ba tshwereng ka Taung Irrigation Scheme. Ke boe gape ke leboge ba ba leng fa ba ba laleditsweng go tswa mo mafapheng a farologaneng a ileng ba ja mmogo ba rona mo go se re tletseng fa gone gompieno. Re be re leboge all senior government present today, locally, district, provincially and nationally. Baba Lemfa, Lele Hapalarna la Land and Rural Development. Bahait, Kensiki Redisika Twafal, Miradumala Resambata Hore, Nakwese Retswere and Kitla Rubuatata, Miradumela Hore, Lekile Tolarna Land. Re tlo go boa gape re tla ka leto la bobedi fa re tla ka leto la bobedi re tla re tsentse se re se utlwileng ga gompieno le ditshwetso tsa gore jaanong ko pele re ya ka mokgontseng jang karolo e ya go tshamekiwang ke le hapha la rona la bosetšhaba se sa go tshamekiwang ke rona jaaka puso ya province jaanong le ntlha e builweng ha ya gore district model ya rona e tshwantseng e tsenye district municipality le local municipality gore bone ba bona ba ka tshameka karolo e feng go ya ko pele jaanong ha re tla ka tsatsi le wa gape re ka tla fa re tla go dira sone se re ka se dira sa di walk about because re tla be re na re tlile ka practical tangible solutions mara se se re driver ba rotlhe ba re leng se se re driver ke gore this scheme cannot collapse a re dumalaneng ka seo scheme se gankitla se shwa mo majogong a rona a re dumalaneng ka eng ke ka mokgwa ile hela ke bula parlamente ke be ke re ke tlo go ya ko Taung ebile ke batla go tla mo Taung within the 100 days of my term in office and ke dirile yalo gompieno ke fa ka gonne ke golela mo Taung ke bone se sekeba se se dirileng me ke palelwa ke go dumela gore re palelwa ke go se tlhokomela go ya ko pele jaanong tshone mo kgatlo wa ANC o e neileng gore ke etelle pele nka se palelwe ke gore ke leye foundation ya gore ba ba ka tla mo moraga ba itlhele re dirile sengwe se leng gore ba tla kgona go se tshwara ba se ise ko pele ba se dibele gore bana ba rona ba ka tla moraga rona ba itlhele se ba kgone go tshela se ke batlang go le se bolelela ke gore go nkga litse gore le dutse mo godimo ga Gauta le dutse ga lona di mine you don't have mines mara le dutse mo godimo ga Gauta mara go na le bothata ba gore re palelwa ke go ja Gauta ka gore mabaka a farologane ke ntse ke reditse go na le karolo e tshamekiwang ha ke puso ka boyone mo go direng gore selo se ka sa tia sa nna so se re se batlang ka mekgwa e farologaneng support wise late responses under budgeting and so on and so on now do tse tsotlhe tseo di dira gore so se sa rona se ka sa gola now go na le karolo e tshamekiwang ke nyena ke ntse ke le go bua nyena ka melomo ya nyena gore le nyena lo a senya nyena self lo tshwere selo lo akampana la lwana go na le cultural diversity megopolo ga e tshwane gore ke mantla ke bona batho ba lwana ka selo se tshwantse se ba gese wena o mothosa o mochangana o motswana o motlhaping o morolo madi mo a tshwana la for rona rotlhe re rata madi jaanong ga mokgwa re rata madi ka teng re tshwanetse gore so se se re direlang madi re se dibele re se tlhokomele re se protect ka gore ha re se lwantsha kana re lwa so se se re dirang gore re je re tshele se sa go shwa so I've never seen people fighting over gold when they are supposed to work for the gold and make it profitable for them. I've never seen that. Now ikare rona se tlhare sa rona ke lekgowa jaanong ke gola yalo mme mo gola ka ntare ba ba nyena ba batho ba ntshwenyana ba setlhare sa bone ke makgowa ha ile bonela ba palelwa ke go dira sepe se se nang le tlhaloganyo tsenya le kgwanyana o moshounyana gare ga bone
ba tla nna le order ya ga ke batla go dumela mo sone se se bua ke mosadimogolo ka gore ke tsaya gore ga ke sure gore rona re le batho ba bantsho a re ka palelwa ke go ijisa le go itshedisa then a re hokotseng dinto a re neng le tirisano mmogo jaanong gape ke a lemoga gore puso le yone e palelwa ke se se builweng ke Mmafala a bua ka monitoring and evaluation. Now ha ka karana batho madi be re palelwa ke go ba support le go ba monitor gape se seng se puso e le kang go se dira se ke se bonang se pala ke gore a ka rana puso e helpless a re ka rana puso helpless ke bua le morai wa ko lehurutsi mo bekeng e fitile gore batho ba tla ba emisa diprojeke batho ba tla go extorta madi batho ba tla ba batla di 30% tse di seo mo di contractoreng ba tshosetsa bora contractor mare community bi puta matsogo e be re mapodisi a tla thusi vandalism e dirwang mo re berekante go le gantsi ga re itse gore ke mang ba e dirang ra itse gore ke mang ba e dirang ra itse gore ke bana ba ga mang ke mang o nna kae and so on mare re palelwa ke go thusa ka gore re tsaya gore go na le motho o tshwanetse a dire selo seo rona we become re na passive ga re participate re na di spectator as in a democracy must be protected by the citizens ga gona democracy e ka golang e palelwa ke go protectwa ke baagi you must make people accountable administration politicians and everybody now go botlhokwa go re itse le gore karolo e tshwantseng e tshamekiwe ke di politicians gore lazimo Mokgosi ne le premier today after 6 months o tswile o ene le MEC go na le batho ba ba thapile mo pushong ke ba bereki ba puso batho bao ke bona ba na le maikarabelo ha re sena go ntsha lenaneo whether ke IDP or ke di APP or ke di MTDP and so on ba tshwanetse ba di sale morago ba di follow ba di implement. Now, whether HOD or municipal manager, whether MEC Chinchil or Premier Chinchil, it doesn't matter. You've got the responsibility to implement what has been agreed upon. MEC, nothing has changed in terms of the plans. Rather, what he or she must do must just accelerate the plan and create an environment. And now I was saying, are dumeleng gore ha re kopane fa re le ba dire dipuso tiro ya rona ke go dira se se batliwang ke batho ba re leng gore ba re file matla gore ba busa jaanong ga re go tsamaya nako e tele ma gona dintlha tse ke ntseng ke di note tse ke batlang go le bolelela gore ke di bona ka mokgontseng jang jaanong dintlha tse di bua ka dilo tse di latelang santlha di list tse re di ntshang re di na batho ba makgowa re di dira ka gore re dumela gore makgowa a tla re thusa jaanong re o mongwe o buile ka gore ha tlala e tseng nako tse dingwe o tshwana le motlhoka sa gabo o tshwana le a sule o eletsa tlala e go isa ko goreng o thusiwe mara ha gore wa thusiwa motho wa go exploit a pure exploitation. Now, now, as part of transformation agenda, then intervention and it's exactly what we are going to do. We are going to intervene. Now, intervention it dilo tsa paka khutshwane tsa paka magareng le paka telele mare maikalelo ke gore re tshwantse re ne le plan e nang le di timelines over a period of time go bontsha gore re na le maikalelo a go safer the scheme so go botlhokwa gore khanye ya gore ba ba soe ba tlefa ba re exploit ile ka nako ele from 1913 go itlela gompieno re le mo pusong ya democracy ba ba sentse ba re exploit be re ba lebelela go nna ka re ke gore go normal we can't now I'm saying na le re samba talent re na le that responsibility go tsena mo selong se ene ja se ke buile mo goreng ke buile gore ke tle go tla fa ke tlile gompione me ke a re jaanong ra boa ra tsamaya
mo nakong e khutshwane re tla boa gape retle mara go botlhokwa gore ke itsise gore ke setse tla re ke buile le ministera wa motlakase nna le MEC Sambata re na le commitment from him gore go na le problem ya motlakase mo ke batla ene le nna le MEC Sambata re kopane re resolve issue ya motlakase ka mekgwa yotlhe e ntseng e suggestiwa fa oh ke atla kumetse o nketeletse ko pele no ra dumalana le gore kgang ya metsi le one ke bothata now re maje o buile ka thulaganyo ya bone ya this integrated irrigation scheme now minister wa metsi ga se re buile ene ka kgang ya metsi mara account ya nyena ya metsi ke tsamayang ko association ya metsi ra go tshwana ke gore tsene le mo ditherisanong le bone go na le mo re Montwedi a buang gore a mme ga go botlhale gore ba write off now writing off e batla discussions and engagement now ke one plan ya rona ya short term medium term and long term gore re tle re itlhole go itsisi sentla re tla gore e ya metsi ra go resolve ka mokgontsenya ya motlakase e wela mo pakeng efeng ra go resolve ka mokgontsenja ja metsi generally it's a problem worldwide mo Africa le mo gae now re tshwanetse ke gore as much as water is a scarce commodity represerve and go tlile fa gore gate metsi a senyega metsi a tshologa metsi a leaka because of an aged infrastructure le gompieno santse re dirisa di asbestos and so on and so on now infrastructure maintenance and repairs it's another important element ya gore re nne le a successful scheme and therefore go ra gore as part of the plans tse di tla batlang proper assessment and resourcing plan ya gore how are we going to address the issue ya aged system ya rona ya irrigation must also come into the picture. By the way, system ya bogologolo over a period of time was not maintained and was not repaired, and therefore you need to have a plan and resource it so that that thing must happen. So ra dumalana gore le one ra tshwana ke gore re tle fa re tle go tlhalosa gore e tle go bereka mo khontseng ja ba tla re kgaogane ka mahokwa wa gore gauta e yone re tshwantse ke gore re sireletse re dibele ba ba buileng gore re leke as individual farmers. I think also we are committed to that gore as an individual farmer re need gore re commit gore le bona re tshwantse re ba thuse besides the cooperative wa bona di cooperative go le gantsi e bile tse ke over a period of time mara na tumela ga ke gore di cooperative di siame mara cooperative eo ka ikhelang e dirilwe ke batho o ba tsaela mo strateng gore tlomona dedi tlomang ga o itse re motho go godisitswe jang o tsa go lapeng le lentseng yang o ratang ga rateng wa ba kopanya gore o dira cooperative o dira mengel mus o kopana le sebodu o kopana le motho o sa naganeng sentle o kopana le motho e leng gore sa gage ke madi hela ha go ga o ithare madi a tsena mara ga ba tle go a berekela. Now all those problems in my view the cooperatives must be given to people ba bone ba ikopantseng ba tswa ba dumalana gore so se re na le common purpose, the passion is the same, the commitment is the same, the vision is the same. In that way you will then have a proper cooperative. Ke go bolelela ke twa go bona di cooperative as Premier somewhere in the area ya Bojanala tse di dirilweng ke di family or family members successful re isitse ke tsamaya le ministera Stella Ndabeni. Yes, now successful businesses tsa basha ba ile ngwana ga rangwane wa ga ramogolo ba bang ke di siblings and so on from nowhere, and where they are today ba supplier the business tse dintsi bo Pick and Pay bo Shoprite and so on is because this thing is statilwe ke rona le bana mar our mother was our mentor. Mateng ke mosadi mo go lebile wa bobola dutse ale o phutugile o ja monate a bona bana ba gage ba huma
ba dirisana mmogo ba dira madi jaanong se sa go tlhola re phutana mo strateng ke mathata. Now a re dumalaneng gore puso will commit and will come and will support, and this thing will never fail in our lifetime. Thank you very much. Thank you very much, Tuna Khulu. Ibile, how check ko bujanala ko citrus farmers, Tuna Khulu? Mona remutsweleng are, khuna le matata age. Mare ko citrus farmers, ha uya ko bona. Farmera are naka age, ki tshwanetse ke nke pension. Ngwana ke one ke mo mentora gore o tla take over ke ena ibile o resignile ko mberekong o permanently mo farmong ka lebaka la gore ke batla gore ha ke ya pensioning ke tsebe gore ke siamang ha ina uswa project. So the responsibility ya farmer go mentora bana ba hae gore o ska re ha o shwa o le o ko lebitleng o tsebe gore ke tsamaya go na le stability le future, because farming, unlike other businesses, it's generational wealth. Farming, wa bona no. It's not God given. From 1913, ba filwa lehatsi ka molao, ba fiwa sapoto ke puso ya nako eo ya na West ka 1948 gore re tla thusa ka lebaka la mbala. So has it God given? Someone gave them land, kamulao. And Muto agreed gore tshwantse ke ba thuse ka di implements le support. Ki se re tshwanetse go resolve ka sona se premier a buang ka sona. Gore you are not going to be alone. Luna le puso ba gaetso ya 30 years. 1994 till now, lunali puso. Puso EU must be with you to resolve challenges tsa irrigation scheme, to help the irrigation scheme to stand on its own. Hey. So ke kopa gore premier ka lebaka la gore go na le cooperatives what HOD gore wena o bue le district sa hao o ba fe lekwalo notice a public to update farmers register. Yeah. And hurry update individuals by quale as individuals, cooperatives by quale as agri cooperatives, companies by quale as companies, my soil balloon, farm soil and others, by quale as companies. Ne? Recheck individual farmers per district, how many are they? Cooperatives per district are agric, how many are they? Companies active co-agric per districts, how many are they? Ika utusa, how determine gore kibo mang ba batlang thuso e yang. That's one. Secondly, tunahulu, yesterday ko le khutleng ke itseng ka issue ya mechanization. Kopa gore mechanization re dile ka yona properly. Puso inena li district based mechanization. District based mechanization. Recounte
ka hectarage erinale yona ya lehatsi in the district. Ha gore re na le 20 hectares in Dr. Ruth, mechanization ya rona ine based ka calculation ya hectarage eo. The second one ke ya gore o thusa commercial farmers ka mechanization, o thusa cooperatives, o thusa individuals. Exactly mathata a lona. Ne ke itseng thuso ya tractor. Ha re file motho tractor a le ko Pudumong, re mo fa tractor as an individual. Tshwanetse re mo bolele gore tractor e re batla gore e re thuse ka tilling ya hectares tsa lehatsi le ko Pudumong. Ha motho a batla go own a tractor, tshwanetse a budget to buy a tractor. Mara ha tractor o ifilwe ke puso, ina le conditions tsa contribution ko agricultural development. Uska paka tractor ko tlung. Wena o ile mbereko ka lebaka la gore o bereka ko sepetlele, ko Taung hospital, and ha una le activity ya farming ka tractor eo. That's why tshwantse re bue gore ha re ufa re tla ufa condition. O tswana le bana re ba fang di diesel ba sena di tractor, re fa motho diesel hana tractor. O rekesetsa diesel mafamara ana le di-tractor, mar diesel o ikreya ka lehapeng. Instead of us re fa diesel mufamara ona le tractor, re fa motho o senang farm, o senang tractor, re mo fa diesel. E mongwe re mo fa di-seed, ha plowile hope. Even go jareteng ya hae ha ona setlhare. Re mfile stack sa seed. O rekesetsa mafamara seed, o ikreya mahala. Re tla di cleaner tseo. So re na le rona bagaetso to help us as really puso. Now, ki program ya Premier re tla o khotla. National Department in our meeting ne ba re file presentation Premier ya future. And matata bona ine le gore Northern Cape was more active than Northwest side on the issue ya future ya irrigation scheme. There's already budgets and everything committed, but kalibaka la gore Northwest was not active. Assumption inele gore future is going to start on the side ya Northern Cape, but it's meant for the whole scheme. So we are joining through you on that program. So Department of Agriculture and Rural Development Province and National Lee Water Association, take responsibility now of being the coordinating team of this solution. We must then draw in ESCOM. Next visit, Luskari, this can be done. Luri, this one can be done. It will cost this amount. Kimang, who must fund that, you still identify. So that when we come back, Rari, Ta Water Association, Kidzena, Ta ESCOM, Kidzena, Ta Agriculture, Kidzena. So that there must not be a difference here, rural development here, national, agriculture. So you must close that gap. People dream that rural development should have not came closer. We must celebrate value of each departmental responsibility, associations that we have. That's what we must be doing. Wawana tuna kholo li khosi kholo
Na ke itse gore ha ba kopane, at least there's a solution ha ba kopane. Ke itse ba eo. Ya le experience. Ba bona Kolong Bridge. Na ha ke starta gona MEC, ke fitlile Kolong Bridge, EME project ya for 5 years, ka dispute. And dispute in a ilia district ya public works, li province. Ka removal ya the families on the road. Province in a include le tender. Now the whole budget, the province did not have kalibagala tender. Hagitsena tuna khulu, former director Ari Matata Kihuri Mona who edilwe tender ya o remove liu agamatlo. That's why puso isinamadi. Khale kiri go bona re separate matlo from bridge. Runa really district really capacity ya o aga. Re tla aga matlo ao ka district budget directly. Kare go yana okay, agreed. Ra wa separate. Re ntsa matlo budget ya bridge. Matlo ke yana. Agilwe ke public works for the first time. No other district did it. Agilwe ke public works one. And batho beo ne bana le matla di 2 room. O ba file extra na le yana ke sa dumelane. Kiri what 2 room re replace it ka 2 room. A re ntlogele ke etse design. Ha tla le di design. It's more God no mari. This is not what it's supposed to be. Mutu ena remove ka 2 room, remove 2 room. Exact design. Matluki ao next to Kolong Bridge. Ibile yana u edile liba ne ba sa qualify. Necessarily never is down straight the road. Never li far. Aba eda reo. Finally bridge kieu matluki eu. Hai ba nane u tla re king that we must call Lazarus Mokgosi. Ki Kolong Bridge. Because ki matlo high li bridge ya high. So hari dumelana mona. Renali action. What we can't do, we can't fail you. Ka revival scheme that we can't do. Because if we fail you, we consequentially fail our voters. Na li remuntwedi. Ki resurvivor ka people who must vote during elections. If we fail you, we failing voters. Again, if we solve your problem, we giving the value of register. You are not the only ones who are affected by the scheme. Let there be something that happens and everyone knows. Say, Sitwako Taung. Let's do that for the scheme. I like it that the director of our college is here. Lunali Irrigation Scheme. Lunali only irrigation agricultural college in South Africa. It's only one, is in Taung. Let's make this a central driver, ya economy, ya Taung ko Northwest in South Africa. Ralokopa tletswetswe. Ke kopa gore ha gona le onali announcement. Afane ka announcement ki tla fa rangwane afe Kgosi abue after Kgosi ki tla kopa moithaopi moruti ka thapelo ga gona le announcement iteng announcement
Itana ya ka le wena. No, Agiri must, we know each other. Agiri mundwethu. Even we know likanako ono utsamaya and reasons, they no longer exist. Instances, ubuile le rona we knew. So how utsamayile, we're not surprised, we knew reasons, but they no longer exist. That's the only announcement. Reasons for you to leave no longer exist. Key announcement na leona eu. Emara, any announcement? Ayo. Okay, from here we go home. Okay. Kikupa gore ki fera ngwana. Ki tlisa straight. Danke Khosi. Ke utlwile ba rona le madi ya bokgosi. Bagolo ga ke tlo senya nako ke leboge magosi a ka fa ba mpotapotileng, the royal family ba ba always magosi le the royal family ban supporter. Ke tla feletsa ka bagolo fanofa ke leboge Falhards under Rarona van Irden le bao tsamayang le bone. You know this is your home. You must always be here supporting us and all those things. Ba bereka bagolo nete ke nete go batlega nete. SAB, yes, we've been there before. There is something se ke batla bua gona le stropore se lo se rekileng raro ke batla ka tshego e tlang re o gae lo go tseya ine part ya tshego le se dirisiwe se ska sa nna ko bonontsha go se bonontsha go tekisho go ka Setswana se tle se bereke. Famsol ra leboga bagolo ke leboge di chief director di director sepodisi sa rona bo mapharakano bo rapharakano ba rona bo ra di parlamente jalo ke ra rona ke ngwana rona bagolo. We know always re mmogo mo go tse dintsi HOD ralo leboga bagolo. We know wetsi sometimes ke tle kere nete ya batlagala gore ha se gore nako tse dintsi ga lo dira bagolo ke pa ke go bua boammaruri e ke utlwileng bile wetsi modimo o dirile sentle ke isa matlo mo kwena ke ya Eskom re ra yeletsa Eskom ke kopa gore when you go to see the minister of metlakase electricity ke kopa invite me ke tshwantse ke Nepal. There is this thing re tshwantse re tle ka di solution gore why go sabi di solar plant here in Taung to resolve this problem of electricity and whatever and all those things. I think we need to talk about all those things. Kanya motlakase bagolo ra itse rotlela ya re bolaya. I'm a farmer, bagolo is not a secret. Balimi gona le silo se tota kyalo le bogatlo ke benyalo le batlhaping ba bahano gona le silo se re se le balamba balimi batlhaping re laletse ba mafa since bogosi bontsha kgwedi ya July gore ha ela go hela re phutegeng re sa tle go bua about farming in dotse re tla go rapela re tla kopa modimo since ra yetsa once balimi ba banyamela and dotse dingwe we will always talk but re lebetse modimo re tshwaragane go ka dula go le dintwa go le indotse re na le baruti I saw priest baruti mo di farming ba bantsi yo they are powerful. Kibone after that, there was a problem ya pula. Khwarapelwa pula ya dira mitlholo mo Taung. Ya no kislo se ke kopela hore
ka June le June ya kgwedi ela ofela re nneng le thapelo go rapella kutlwano mo masimo go rapella modimo re thuse re eng ko pele bagolo le this thing of market. I think we need sources of market. You know, there was ki utlwa gote go rekisitswe Bailey from Taung 1,500. China yone e rekile from a farmer, not a farmer goa in Makgogong ka 6,000 ya China. Now we need, you have been there, you were there, my premier. Ba goge ma China ale batle go reka mo batle straight in the market ba reke mo go rona mo kungweo ya le sereng le dilo dio tsa o tshwana le tseo ba tlhaping ba golo ba rona ga ise nako ya go shupana ka monana go ke ya go re ya ko pele yang me ke batla go khalemela so strongly so ba golo ke kopa tlogelang go aga di shenti matlo mo masimo ke a kopa gore tlogelang go aga matlo mo masimo lo a itse 176 lo emetswe re ntse bogosi bontshitse lefatshe bo lo neile biki modimo wa lo thusa lo jadile 10 hectares lo sereng puso e lo thusitse ba taboga bo re motšheneng after dintwa tse di kana is true ke nnete at least now re tshwantse go iwe ko 40 hectares go iwe ko kae re tshwantse re dire re tabogeng ka tsone this thing ya selo se sa pudumong ke kopa le shone se tle mo bokhutlong it must come wa bona this thing ya security you know it was 6 or 7 boys ba nyaope they were arrested ba utswitse di cable then kgetsi mapodisa bere I wish ke gona le technicalities between the magistrate le ha police station e re tshwantseng go ithiba so that we can close this gap ya gore mare motho ke o tshwere ka bopaki di ntho tsa metlakase then o tswile gape because gote go shota bopaki in dilo tsa o tshwana le tseo I think together we need to talk about it engwe gape e utlwisang botlhoko ke gore yone I'm not ke ga ke kope apology or a ke kope this thing ya bo mme bana mme a tswa mo lapeng a re o ya masimo when I'm sorry go shupa ka mo wena o buitirela ka mme o reipa o bola it happened at Manokwane ke lela seriously you know they killed a farmer, a woman. She was going there, they raped her, they killed her. You know, I don't want to talk about it. And I'm not sure how to get some market. When I say it's dirang, ki didimetse mare, ki tla goroga mo ke batlang goroga nteng. Ki a lwala mo ke leng teng ga ke a tsoga but I'm forced gore ke nnete mo letsatsing la gompieno ke ntse ke sa tsoga ga ke a tsoga ke bodiswa ke tsone dilo tse di tshwileng mo tseleng tse ke re motlotlege mokhuduthamaga yo ke mo rata we have been there together ra go leboga thata fela let us work together nako le nako re tle re bue re kopane re direng executive mayor nrena lo wena go tsugile le role it's not a secret metsi indio tse you have tried your best go dira dio tse di batla boamaruri mayor wa rona mo dilong tse dingwe been together dio tse dingwe we must re supportane mbagolo dio tse tsa dintwa tsa ntse we must forget about dilo tseo ga rena ra gope mo dintwe ma di country tse di mo Africa mo go tsugileng dintwa teng bona gore ke tlala ya nkeng ke di conflict ke re mo premier wa ka o itlhaganetse o na le kopano gonela yano ko Potch ka 3 o'clock yano ra morata re batla drive le ene re utlo go tese jana gape sa thunya go apota ke kopa
ba kgwetsi le ngotseng sentlentleng bagolo ra motlhoka ke kopo yaka se ka nna di-speed ba kope bale ba buse nako hela ntle re sa motlhoka yaanong ke re ga ke sa tswelela ke le lebogile lotlhe ra rona re ke o theile ba lefapha la hao ke se ke ba bitsalo ke re the director the what ra lo leboga go dira le lona ba tlhapilwa re ra lo rata thata ke re otlhe a builweng mafoko fanofa a modimo wa nesetse pula rangwane tla ka thapelo ha o tshwarana tswalle ka thapelo Let us pray. Let us pray. Modimo wa rona ya rategang, Modimo wa rona ya tletseng bopelotlhomogi, ra rapela morana le Modimo wa rona, mo motshegareng wa letsatsi morana le Modimo wa rona, o tlhotse le rona sa le mosho morana le Modimo wa rona ntse o na le rona o re sireleditse ka sengwe le sengwe se o nang le sone morana le Modimo wa rona. Ra kopa o re sireletse ka metlha le metlha le metlha le metlha le metlha wena kgosi ya kgalalelo morali modimo wa rona re kopela puso ya rona morali modimo wa Israele ya G7 eteletseng pele ke mokgatlo wa African National Congress ga mo gere mekgatlo yotlhe morali modimo wa rona gore modimo wa rona etela puso ya rona kopele morali modimo wa rona gona ha o seo morali modimo wa Israele ga nga kara khona gona le mosepe morali modimo wa Israele mara ha o le teng re tlalwa ke matla morali modimo wa rona re kopela puso ya rona ya North West morali modimo wa rona eteletseng pele ke ratona kholo wa rona morali modimo wa Israele ga mmogo le di MEC morali modimo wa Israele ga mmogo le di director le di chief director morali modimo wa rona le motho mongwe le mongwe le o hiela mo di officing kwasi ya khalala re kopa tonne le ne modimo ratona kholo ya rona morali mo ka me morali modimo wa Israele o ka mo Mokgosi jwa rona morali wa Israele o kitanye wena kgosi ya kgalalelo kitanya balemi ba rona morali modimo wa Israele kitanya mongwe le mongwe wa Taung morali wa Israele go tla risa Taung ko pele morali modimo wa Israele kopanya Greater Taung morali wa Israele eteletseng pele ke ratomisang ga o rele morali modimo wa Israele kopanya district municipality wa rona morali wa Israele morali modimo wa rona ke eteletseng pele ke executive mayor wa rona e bong re maje morali modimo wa rona modimo Mokgosi kwa kgosi ya kgalalelo nna le bone morali modimo in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ra leboha.